All right, friends. Yes, I've been trying to figure out a number of contacts, and I have a number of them here that I'm going to be calling, and we are going to be getting updates. Meanwhile, thanks for joining in. Let me hope you hear me very well. In the intervals where when I'm going to be connecting, I'm going to be chipping in with this song such that it keeps us going. I'm going to be calling comrades, and then they are going to be giving us updates in different regions. Let me start with the Mr. Updates. That is Segrinya Muhammad. Let me hope sorry, his phone contact is on. That is our MP Kawempe North. So that is the process that is going on. Election has already started in some parts, but of course in some parts, like you had me call that comrade in Masaka, in Masaka town, the voting process has not yet started. Maybe it has started right now, but like an hour ago it had not started due to the delay of the materials. But in the town itself it had started, but in the town is surrounding, like in Chijabwemi, Chabakuza, Chida, Chimanya, of course they had not yet started. What I can say to you, I'm going to make sure I make a connection of different people to see how best we can get updates, because the internet is totally down. The internet is totally down, but we cannot relent. Tewali kuzikiza ekyo nawe okimanyi. So basically that's what is happening. Today is the 14th of January 2020. I'm calling Mr. Segrinya Muhammadi, but I'm sure he's busy. I'm going to try someone else so that we get updates across. Yeah, Mr. Updates. Hey. I think Mr. Updates is busy. It is going through, but it's not picking. Basically, of course, he's busy is coordinating activities. Let me leave him. Let me connect to Karamoja sub-region. I see our NUP leader there, the secretary. Let me first call him as well, and we get to know what is happening that side of Kapire Byong. Kapire Byong. Yeah. Basically, the voting process has already started in certain parts. This is a free announcement. Okay, his phone contact is off. Let me try my sister Daphne to tell us any update where she is as we speak now. Very many of our comrades, yeah, they are out there trying to encourage people to go and vote. Our brother Uganda, Ronald of Ghetto TV, yeah, he had a program of transporting the elderly to go and vote for those who cannot help themselves to vote. Okay, let me take this. He's calling me. Let me call back shortly. That is Jewanda from Kawempe. Maybe there is an update. Perfect. Hear this. Jewanda is in Kawempe. Yes, Papa. Abasajja bajjeyo abasajja abasirikale bonna munda babatadde mu layini alaali babajjeyo babeera abantu bayomba babayingiriza layini abasirikale. Yes, olaba omuntu omata yambadde uniform abaddewo omusatu baba ba uniform olaba yambadde bayingira mu layini bagipoota nga bagenda kulonda balina n'obukonde. Mukama Katonda wange. Kati otuuka ate wali bakyetengera osobola kuteeka mu kinkumu kyo ne bakitekera mu kooma bakilayinga ebintu oba busoobi. Abapeewaawo layini wendi wano waliwo layini nga 40
naye yositoweza abantu oluli abantu bayomba ate emabega batte emabega bagala batuule balonde Museveni waayo baveewo banetegerezaako omukubo nga yatiikinga ng'omukono mulaba abadde bwakakonge nakakundika n'akalonda nakyere emabega nawasemba gyabadde atiikinga nemmanya atikinde museeyi nkitegeera bulungi abasajja mulikuwa omanyene gawempeeyo yayononeka twagala kumanya kati bataddemu abasajja nesawo ne bava kuyingiza ebimotoka by'amagye babayingiza kati era wetubeera ntisena wansi nzikasanya wansi wenjogera sagala bantu bamanye wekigenjogera naye nga gwakaloma zokkakuba muganda wange natuuse nzindi wano muleyi namakutuusa waliwo obanga osembera ne bayiwawo abalala waliwo obuboxi nga bumeka abantu bwe balondera kuba ogambye waliwo lines nga 40 ugambe layini nyingi naye zirimu bantu banjawulo batukulubinze simanyi ebintu mpaka zeeti bayawudde babiri eno ogamba layini wano zetola bwetulisi bwezi zenyiza okukwana okumaliza okola nizo nakusanga 9 nakubanga nakedde kuba wangambye wakedde essaawa emu wangambye okulonda kwatandise essaawa emu wabaddewo before essaawa emu nti wangambye okulonda kwatandise essaawa emu ate gwe wabaddewo before essaawa emu nebwotulula mu kakundi mwebuli bungi naye abantu tebeesala ati wali avaawo katekola kumanya oli wamala okulonda atawane pali kuba tuli ku kkubo addate saidi yekkubo eri n'abeera eri n'atunula ekigenda mu maaso kukwatirakwatirayo ku bifaananyi wano ojja biraba njabbira ojja kubinsindikira muganda wange baagala kubeera mulai bayingira mu yinsulanyi ekiriwo kyokka kale webale nnyo muganda wange alright kale alright webale nnyo Jewanda. Yes, Hillary muganda wange Kasozi gyebaleko tuwa updates omanyi tuli live wano angezaako kubira baganda bange bali mu bifo ebyenjawulo okutuwa updates ki ekigenda maaso mu bitundu gye bali. Okay, nkitegeera naye ate kati fenga tetuli connected to internet tukoze tukiya internet of course abasajja bagisazeeko abasajja internet bagisazeeko Facebook bagijeeko WhatsApp bagijeeko internet totally shut down kyobalaba nga tewali live broadcast tewali muntu n'omu akuba awa updates just njagala kubuuza oli mu kitundu ki ku ssaawa eno nkazi actually mbadde nkyali obadde okyali ludda wa Masaka ndi Masaka naye kibadde embuuzi engejeniza okufuna mu update ekinyekya bakali akantu ke batugambye nti okwokunyuka *hash 4636 noyongerako awo *** ndabona tekali mu kukola bangambye kaganya okukola bagamba kwano bange benkubiddeko abamu so the only option kati gye tuyina kwe kwata ebifaananyi okurecordinga videos anytime soon internet webezzeeko tulabe buli kimu ekibale ekigenda maaso kuba wadde internet bagisazeeko we cannot back off tetusobola kukola tewali kuzikiza paka nga kino kiwedde naye nga obadde otuuse ku polling station oba ogenda bugenzi ngenda kubanga ngenda bugenzi ate ekyo gyentuuseeko ko wano saidi z'ekijja bwenu wenafiiriddeyo ebintu nga tebinaba kutuuke bangambye awo nkubiddeko mukwano gwange ali awo ekijja bwemi nagamba nti mu tawuni wali Masaka okulonda kubadde kutandise naye ate this side of kijja bwemi kyabakuza kidda ezo tawuni eziriraanye awo kimanya nti n'okulonda tekunaba kutandika kuba tekunaba kutandikira wenaviiriddeyo kemabega so obudde bwananja kuba nzirayo kondabe kati gwe namba yo ngenda gikola kinawe ogenda kuba nkukubira ntaddeko kuno airtime wa 10,000 waggwerako wonna nga nteekako omulala ngenda kubakubira updates lunaku lulamba
kale webale nnyo okweberera naye taking photos bifaananyi videos n'abantu bakubirize tebavaawo nga bamaze okulonda. kale webale nnyo muganda wange. okay bera bulungi. Kale kanebera bulungi. Okay bye bye. All right. Sorry for the ones who do not understand Uganda, but of course I'm going to be chipping in to explain to you what is currently happening. The first gentleman that was Jewanda is in Kawempe. Ngakutano. What he was literally saying. There are very many people at the polling station. And the weird news, they are now mixing in soldiers. Soldiers are also involved in the voting process. Leave alone that they are there to guard or keep peace. No, this time round, the gentleman has said you count 1, 2, 3 people, and the other 4 are soldiers, and they are getting in line by force. That is happening in Kawempe. Actually, by the time he called me, he was actually confirming news that they have even deployed more vans full of soldiers and all that kind of thing. That is Kawempe. So, and then there are very many people. There is too much chaos there because you could actually even hear the sound is in the background. Go behind, and all that kind of thing. Demabega. You understand? So that is the situation in Kawempe. And then when we go, when you shift it to Masaka, basically in Masaka, just like I told you, this gentleman that I just talked to is in Chijabwemi. Chijabwemi is like 3 kilometers from Masaka town. But I can say to you, actually, not 3, like at least 4. Yeah, 4 to 5 kilometers from Masaka town. Basically, the voting process has not yet started. Even in nearby towns, the town is close to Masaka, like Chabakuza. The voting process has not yet kicked off due to the delay of. But these are the strongholds of the opposition in Uganda. So basically, those are the 2 districts. And what I'm going to do, I'm going to secure other connections. I wanted to call our comrade Segrinya Muhammad, but of course is very, very, very busy as we speak now. Let me try to connect to someone else. That is my sister Daphne, and I see what she has, where she is right now, to give us any other update. All right, let me secure that connection. As I told you, I'm going to be chipping in with this song as the connection restores. Yeah. Hello? Yes, Daphne. How's your morning? Good morning. Yeah, morning to you. Daphne, we are live. What? We are live, and the reason as to why I called you is to ask you for any update. You're what? We are live. We are live on YouTube. And anytime soon we are going to be live on Facebook. Hello. Hello? Yes, Daphne. Yes. Yeah, I get you clearly. You're what? That I'm getting you clearly. I wanted you to give us any updates wherever you are. Who am I speaking to, please? You are speaking to JB Muwonge. Yeah. So you are live on YouTube? Yeah, we are giving people updates. They are here, very many watching, 1,300 on the other side. They are watching, eager, waiting for any update from... So I'm live, or you want me to... You're going to explain later on. I don't know. Am I live now? Yeah, you are live, and I want you to give us any updates at any polling stations. Yeah. At the polling station. Yeah. Well, I'm going to give you updates about the Chadondo East polling station. Most of them had faced issues with the machines that they brought. They weren't working. But as I speak right now, with the 3 polling stations I've moved to, they have commenced, and they are doing it manually because most of those machines have failed. They failed to work.
So after the voters waiting for quite a big time, they almost wanted to start striking. They were like, no, this is too much. We've been here waiting for a long time, and since these machines are not working, let us start voting. But now the few polling stations have resumed. They started off manually. The machines have returned to work. And now I'm heading to where our president is going to vote from to see if he has finished to vote and also monitor the situation there. So far finished areas of Masoli, Chitezi. So now I'm heading to Magere, where our president is going to vote from. All right. Thank you very much. What about the turn-up? What about the turn-up of the people? Very, very, very many. Very many. All the polling stations, they are really, really filled up. Lines are very many. People are very many. They are putting on their masks. So far, it's still peaceful. It's still peaceful, and the people are so calm. So we pray that it goes on throughout the day. That is so good. And what about the deployment of soldiers, police, and all those other security units? They are loitering around, but on the polling stations, there are just a few that are monitoring and watching. There are really no heavy deployment on the polling stations. Okay. There are just few that are maintaining the order. The deployments are just on other roadsides and other places that not on the polling station. Oh, that's good to hear. I'm going to get back to you maybe within an hour or two. You give us updates so whether the president has finished to vote or and any other update. Yeah. All right. Thank you, my sister Daphne. Thank you very much. Yes. Yes. Oh, perfect. Hello. Oh. Hello. All right. Yes, this is JB. All right, friends, let me hope you are following up very, very well. You are following up very well what's going on. The gentleman who called wanted help. He was like, his internet is not connected. You see, the problem is very many people don't know that the internet is down. Yes, very many people actually didn't know that this government of Museveni put down the entire internet connectivity. No Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, no nothing. The entire internet is down. So guys, that's the situation in Ichadondo. Just like you've heard from our sister Daphne, the situation in Ichadondo is a bit okay. Yeah, people have come up in big numbers to vote, and yes, the police and of course the army and all those other security units, they are loitering around, just like you had us explain. The president, she was heading to a place where our president is going to vote from. And I've promised you guys I'm going to give her a call again to, of course, get updates whether the president has managed to finish voting and all that kind of thing. I'm going to use a lot of airtime. That's what I can say to you. I'm going to use a lot of airtime, and whoever can send me airtime direct on my number, you can just put it on my number such that I can be able to spend the entire day calling these comrades. I don't want to get short of airtime. For those who would love to, just airtime, real airtime. If you can put real airtime, it is very fine, because that's what I need.
Data, I'm very okay. I have enough data even to stream for 2 days, but airtime now, yeah. Data, I'm very okay. I prepared this, but when it comes to airtime, I did not actually plan for this. I thought they would not put off the internet. Of course, I anticipated it, but then when I woke up in the morning, I was like, oh, now the internet's off. How are we going to connect to our comrades? I thought of making calls, but now the airtime I have is not enough. I still have some, but I don't want to get short of airtime. For those who can help me out, yeah, 815947. There. There it is. So thank you guys. Let me try to secure another connection. Arua, Kapire-Byong, that is Karamoja sub-region. The number is off for my brother there. Let me try to see if I can connect to anyone else. All right, let me first call my brother Sema Yisma. Yeah, the gentleman who works with Echoto International. Yeah, just keep connected. As I told you, we are going to be live from now till the end of these elections. We are not going to go out from here. Just be connected. Let me see. 704 2305. Perfect. Here it is. Let me see what's going on that side. All right, comrades. We have a comrade, actually, our comrade who contested for Guru Guilty President as a People Power candidate. I want him to explain to us. Muganda wange, soko tunyonyole ogambi olika wempe situation kyerika wempe. Muno south naye gundi abantu batuuse okulonda naye gundi tezinatuuka materials. Simanyi lwaki saa ziri mu 3 abantu tebannalonda. Sawa actually ziri 4 dakika 16. Ziri mu 4 zizine sawa naye people are not voting tetumanyi why. Ne Masaka waliwo omuntu angambye ebintu gundi ziganye tuukayo. Polling materials ziganye tuukayo. Simanyi lwaki bakola bino byonna. Muganda wange waliwo ali kawempe awo nga ku 5 yangambye okulonda kutandise only that abantu baliwo bangi nnyo nga ku 5 awe ku polling stations bagiyita UCPU ku ground kati wo okulonda kubadde kutandise naye kati gwe side gy'oliko anti olaba tuli mu moloka tutambula buli polling station
tulabe engeri polling station ezimu eddala ezisingako abantu abangi baganye okutandika okulonda simanye era ezitandise okulonda people limited abantu batono nnyo naye abaana banga abantu bangi ng'akola ki ng'abantu nga polling materials ziganye okukola ki okutuukako simanyi lwaki ate n'ekirala polling station ezirimu abantu abangi police etandise okulawunawo bangi batandise to intimidate people. Okay. Situation eri mu Kawempe, in some parts of Kawempe. Some parts of Kawempe. Okay. Omanyi nagenze nselectingamu abantu bensobola okukubira okutuwa updates erinnya lyo naawe ne lijja bulungi, so kati I'm going to be calling you anytime and you feed us with any information that you may be having. Yeah, kuba ndi just tutambula we are like traversing the entire Kawempe, tuli mobile tulaba engeri embeera gye kirimu. Alright, kyakabi nnyo muganda nti mwerabira okuba ebifaananyi, okutekinga videos and all that kind of thing and okurecordinga. Kyera kyetusinga okukola video tujaba tuzikuteerako oyo omukutu nga guzzeeko. Alright, kyakabi nnyo. Amina. Alright, webale beera bulungi. Aye, sebo naye beera bulungi. Okay. Alright, what the brother was saying basically is in as well Kawempe, is in Kawempe, is called Imoran, Ntabazi, is in Kawempe, not at exact same place like our brother Jiwanda. Our brother Jiwanda is somewhere else, and this brother is also somewhere else. But you've heard from him, certain parts of Kawempe, voting has also not yet started. And the polling stations that have huge supporters, I mean a big number of voters, yeah, police is heavily deployed there. Yeah, that is the update from there. But the most important update I got from him, the most serious comment he made, that voting has not yet started in certain places of Kawempe. I'm still building connection. Guys, thank you. I've seen someone send me airtime. I just need airtime to keep calling these guys. That's all. Those that can help with airtime, perfect. Thank you. I'm going to be calling each and every one that I can. Let me go. Okay, let me secure a connection with the who here. Let me see someone else here. Okay, let me go to Kayabura. All right, that is the 702 97 0472. All right, let me see what he has for us. We are going to get to know each and everything. Perfect, it has gone through. Oli Guru, eh? Okay. Ndi Guru sebo. All right. So what's happening in Guru? Guru City, most of the polling stations materials are to say.
ddala wakati mu city era okulonda abantu bakujumbidde they are lining up bagenda batandise okulonda process yatandise bulungi nnyo situnafunayo violent things zonna abantu bakyali bakakamu nnyo basimba ne balonda nfunyeko information okuva mu bitundu ebyetolodde kubanga kati osobola okuwa information in parts of Acholi kuli city erimu Acholi naye Acholi gyetuyita Acholi West kati the other parts of Acholi West mwemuli Noya district batandise okulonda endala bagiyita Amuru district Amuru town council nga Legu towards South Sudan batandise okulonda then awalala Omoro naye eri part of Omoro district kirimu part of Acholi West era nga Bugambi nayo batandise naye okusinga mu town councils wabadde a bit of delays okutuusa materials mu bitundu ebitali mu town wakati so as of now hello nkuwulira bulungi as of now kyekiriwo mbadde nkuwa overview naye mu dakiika mwana waffe nawe ogenda kunkubirako kuba ngenda kuba ntambula ku individual polling stations especially okebera kuba agency bagende progress y'omulimu kuba party ya NUP gyenkiikira sebe amina webale nnyo omulimu ogwo alright webale nnyo kanange kangira mba wano updates kuba engeri gye batuggyeko internet yonna at least katureceiving updates via phone calls at least tufune ekifaananyi ekirungi ekigenda mu maaso ngenda kuba check inanawa nga my business no modality fixinga ngenda kuba nkuwa this information from independent polling stations because nekyali kiri wano nti mu bus paka y'eggulu tewali basi n'emu mobile money zisinga amaduuka magale actually zonna mobile money zigale netwakalaka bagigadde then nga bwegambye basi wano tusinga ezidda mu kibuga tewali n'emu ne taxi tewali n'emu tewali business egenda mu maaso akatale kaggale naye waliwo n'ezimilitary presence both mu uniform ne muleeya kuba kati ndi wakati ku main street mukulu gwowulira bena yesebo ku DFCU bank awo bwe watyo ng'oyambukiriza actually mpese ku Stanbic sawa geno so what about police deployment and the army? Simanyi kiri walala njagala kugamba nti eggulu yesinga police deployment kubanga wembi kiri abnormal ne banka bwetuwese wonna wajjudde actually ne vice president yennyini owa Northern Uganda badabulira byabyita okutambula for now esemo mawulire malungi ago webale nnyo gatuwa at least kati ggulu tufunyeyo nayo connection challenge eri mu ggulu nti tulina okujja ssente ku masimu okuyamba abaana baffe but all units are with authority all units are closed kati tuli mu kunoonya wajja akasente ku akawunti ye asenze mutuze mobile money kubanga tulina okulabira abaana baffe at least in terms of agents olita kulimba NUP n'aba agents mu Acholi mwonna and it should be the case with the rest of Uganda kuba ekyo kyali mu program kati kyetusoyiringa nakyo for now could be mobile money naye ebisigadde police presence Acholi mu region eyange nzi gyenakulembedde tewali mutume musofa ku baana baffe beebeereddemu kati tulinze budde kuwungeera kutoba DRA form kubanga Victoria tugyewulira tugirina Victoria yo tugirina update eriwo nenyama okubireko inanawa nga tandise okuyingira mu polling station okumanya ekiriwo alright webale nyongera kukoonako kale sebo alright yes friends yes let me chip in with the English now. Yes, those are the updates we are getting. Thank you for those who are sending me airtime. I can see now I have airtime. Thank you. Some 2 people, 3. Let me see. Thank you. Just keep sending airtime because we are going to be on the entire day.
That is an update from Gulu. Districts like Amuru, Legu, or Omoro, that is actually West or actually Sabu region. Just like you've heard from our comrade, he's moving with the Deputy President Northern Uganda, that is Dr. Lina Zedwiga. The place is very calm, as in terms of businesses, they are all closed. Mobile money is closed. No transportation, as in the bus park is empty. There are no buses, implying if you want to go from Guru to Kampala or from Kampala to Guru, it's going to be very hard. It is going to be very, very hard. Only that, what the good news is that the voting process has started, and none of our comrades has been arrested so far. Of course, deployment of police and the army, just like you've heard from the gentleman himself, it's too much. It's too much. It is too much. Someone is calling me with a hidden number. I don't receive hidden numbers. I'm very sorry. Anyone who is calling me with a hidden number or private number, I don't receive private calls. If you hide your phone, I will not receive it, because I'm just calling actually I can't even receive. It is busy. I mean, I'm so fixed now that I cannot receive calls. All I can do is to call our friends up there. So those are the challenges our comrades are facing in the Gulu. Like Dr. Lina Zedwiga is trying to find ways of withdrawing money from the banks or from her mobile money account to facilitate our comrades who are short of funds, but it is hard. It is becoming hard. It is becoming hard for her and for the entire team. Just like we've had, he has told me to call him back within an hour. They are moving polling station per polling station, and we are going to be getting all those updates. We are going to be getting all those updates. So, and then the other thing he talked about, this activity is in Gulu City mainly. Gulu City, but away from Gulu City, away from Gulu Town, for those who not Gulu Town, the likes of places like Lacho, places like away from the university premises, as if you are heading to Unyama, that side, those remote areas away from Gulu Town, the voting materials have delayed a bit. Yeah, the voting materials have delayed a bit, and in certain places the voting has not yet started. That's what the gentleman has said. But in Gulu Town, the voting is going on very well. Yeah, Miss T, JB, don't reveal so much information about the people giving you updates, because these people will be listening to you too. This guy's most, yeah, basically that is it. I will not be revealing their names. Now, let me set you another connection. Where should I now call? Let me see. So, this is Gulu. And then this is Chadondo. This is Gulu, this is Chadondo. And then this is Kapire Byong. This is the Karamoja sub-region. And then this is Masaka. This is Kawempe North. Kawempe, I have very many people, so those are enough. At least we have now 3 connections in Kawempe. And let me see. Let me first see this brother of mine who is in Rwenzori. 6152. Let me see if his contact is going through. I see how best you can get information from there. You will be choosing freedom. Ninja, they detain many
freedom. yabadagala okwatagana neabadde tayagala wabula yakwataganye dda neddongo era mubyaliko yavaako naye kati era mubyaliko bamuyita mutembuli bakwataganya dda nga erimu yaabwe buno obululu obugenda ova ku ground okutuuka ku district bagaddewo dda ttiimu egenda okukyankalanya bamale bagoloba agensi bonna tiimu y'abadombo ne mutembuli yusufu aba NRM balina balangirire results ezaabwe zezakoze dda then after bayite ba MC nga n'owaffe gwali bababuuze results muzikkiriza era nga bagenda vaayo nga bagamba bazikkiriza naye kirungi tusekeddeko nga bukyali bwakumakya sokoddemu mpulira amawulire amannya ago ogambye butembuli yusufu district bunyoli east district bunyoli district butalejja constituency ya bunyoli east butalejja then bunyoli east district then bunyoli east and then ogambye aba MP kyaba abali mu kwetaba mu ku MP Dombo Emmanuel yavaako Dombo Emmanuel former MP right kati akwataganya ne candidate aliko akwata ticket bamuyita Butembuli Yusufu baagala kucyankalanya akawungezi bantaddewo ta ttiimu bagenda kyankalanya baagensi bakozingewo olutalo poliisi ebagobewo kuba ne poliisi ekimanyiiko poliisi ebagobewo then bakwate results endala ze baba badikirayalinga ze baba balangirira after bayite ba MP abeesimbyewo bababuuze mukkiriziganya ne results zinene era nga hansi ejja kuba nti ye naye kirungi tusegeddeko ku makya tuli mugezaako kyogera ddagala okulondako kutandise bunyoli okulonda kutandise emivuyo gibadde teginaakubeeramu mingi ate police deployment ama ebiki ebiwe bityo poliisi ntono nnyo poliisi si nnyingi saidi zeeno okulonda kukyali kulungi tekunabaamu nnyo poliisi okay material zatuuse mu budde material zatuuse mu budde saaweemu abalonzi badde batandise okulonda okay abantu bavaawo nga bamaze okulonda oba bakyaliwo abantu nze polling stations ezimu zembaddeko abavubuka babadde weebali abatonotono naye nga abamu bajja ne bagenda naddala okusingira ddala abakazi okay naye nga abavubuka weebali okay alright webale nnyo kati ngenda kubeera nkuddira anytime kasita kuba ndi mu building connection n'abantu ab'enjawulo abali mu bitundu eby'enjawulo tuli mu streaming live the entire day tetugenda kuvaako okay kati nja kukuddira eddakaawo webale nnyo. Alright friends, let me chip in English and explain to you what the brother was saying. Basically what he's saying, first of all, is in Butaleja district in the constituency, Bunyoli East, Butaleja. So, he was explaining to us that there are two NRM MPs. The former MP, that is Dombo Emmanuel, that is the former MP who was under NRM, and then the current NRM aspiring MP or candidate is called Butembuli Yusufu. These two have organized a group of youth to disorganize DC voting process in Butaleja district. They have organized the youth. Their names are Dombo Emmanuel, that is the former NRM MP for Bunyore constituency, Bunyore East. This is Butaleja district, and then another guy is Butembuli Yusufu. This Butembuli Yusufu is the current
guy who is the candidate of NRM. So these two have set up a certain group of youth to cause chaos and confiscate results and then put up commotion and all that kind of thing. But the brother just told me police knows about this. And then the other thing about police deployment, like you've had in Kawempe, it is a lot. In Igulu, it is a lot. In Butembuli, in Butaleja district, police deployment and the army is a bit small. Yes, just like you've heard from the brother, it is a bit small. It's not too much. And then the voting process started a bit earlier. Yeah, the voting process started a bit earlier. Only that this time around, after voting, you've heard him say that some people are leaving the polling station, especially the women, but the youth are still around. Yeah, the youth are still around, but the women are getting back home after this. So it is the situation in Bunyoli East constituency, that is Butaleja district. So basically that is that. I'm going to be building connections, and I'm trying my best looking through my contacts from different parts of this country, Uganda, to get you updates via a phone call. Remember, internet is down, no social media, no WhatsApp, no Facebook, no nothing. But guess what? We shall not relent. I told you, we always have a solution to each and every problem. We have a solution to each and every problem. So let me build another connection here. Let me build another connection here as I give you this music from the president. byafaayo kubanga
Yes, I've been trying to make other calls, but comrades seem to be, they seem to be busy as well coordinating this other. Yeah, they're pulling down the calls. But yes, let me try reaching out to my brother from Masaka. Yes, Franson. Hello. Oh. Yes, hello. Yeah, so kombuli the church genda mas kuba the last time we talked wangambye in Kyabakuza, Kijjabwemi and all those other surrounding towns okulonda kwali tekunaba kutandika. Kati church genda maso kati. Yeah, kati butawuni budadde nkugambeko nga tegenda kubanga butandika kubanga balonda. Right now they have started and turn up elimasi abantu bangi bajumbidde okulonda. Lwakuba unfortunately ekirabamu cloud tulabanga ekirudde kikutte waggulu ayinza okubawo enkuba eyinza okubeera nga etonnya naye people bagamba what come May oba enkuba etonnye bayiredde okubeera nga bavootinga people are ready era kati wonna batandise okubeera nga balonda kati so kati right now njerekera waliwo ebyalo byenjerekeramu for 30 kilometers from Masaka town yengenda okubeera kati nga ngenda okumontalinga how the situation eriyo. Yeah, but many of them have calls in different areas like Bukoma and Sindi. Places in Bukoma and Sindi, they have also started Chingo, they have also started Rengo, they have also started. So I think it's now, people have already started now. Ate kati awo woli abantu bamala okulonda bavaawo oba bacha webali. In fact kyenda kinewunyisiza kuba webaddeko Kijjabwemi waliwo omukadde alinnya akandowooza nga 7 naye agambye ngenda kubeerawo paka akalulu kange nga nkakuumye. Kitwewunyisiza nnyo okubanga n'abakadde ate nespecial abakyala basamye okubeera nga batenyigiramu nabo bagamba balirede okubeerawo paka naye enkuba ne bwebeera etonnye kozi bagambye nti enkuba bw'etonnya bayinza okufunamu abantu kugamba nti tutidde olw'enkuba netafuddo and somewhere ne bagamba no bw'etonnya ate enkuba tedda, so they are going to be there to see what's going on. Kijjabwemi Kyabakuza ebitundu ebyo wabingambye biri nti byali tebinatandika kulonda naye kati ongambye batandise. In fact emmotoka za polisi zireese obugunju obwo obululu n'ebikozesebwa n'amaterials kati toyogerera waali bagezaako kuba mu different areas, different villages nga bangamba batandise okuba nga balonda. Ate okay, abapoliisi abo ebyokulondesa bituuse essaawa mmekaawo kuba obadde Kijjabwemi si bwe kiri? Bituuse essaawa zibadde 3:30. Okay, omanyi ndikodinga wano buli information entonotono gye nsobola nga waliwo update gye okuva Butalejja district mu constituency bagiyita Bunyole East. Waliyo MP waayo wa NRM yavaako yaliko omulundi guli bamuyita Dombo Emmanuel akwataganye MP kati bamuyita Butembuli Yusufu baagala kuleetawo bukyankalano baagala kucyankalanya kalulu nga bamaze okulonda baconfiscating results bayina group y'abavubuka gye baagala okuteekawo naye ekirungi ekiriyo side eyo ntino poliisi si nnyingi nnyo. Poliisi ntono ate era etegeddeko ku lukwe luno naye nga wokimanyi nti poliisi ekolera abana abanyampi naye kati abantu baffe of course balina okwebereramu naye nga ye update okuva Butalejja district mu Bunyole East constituency naye kati mpozi ate kiri Masaka mayenge bakisiza aladisi baleeta bamwine mumanyi omusajja yaladde bamwine mumanyi musajja osimu wangu n'akamu kuba bajja omusajja omuganda naye difference kitipapasi n'okweraliikirira nti abaana abaganda engeri gyali nti aludde mu kitundu gyazaalwa balowooza ayinza like okubeera ne sympathy okubateekako sympathy bano abaki abamu so kati omusajja ono mpulira nga baza bukompenyezeko ne bagamba nti ali mugezaako okukola ebitategerekeka bulungi. Mpazi ekenda gy'ekosa abasirikale tubangi ku polling station kibalabyeko abasirikale babiri ate bala distance ne balondera so twaliwo mbira abantu bakipize peace people bali cool nnyo
bagamba kimu nti tuliredde okulonda bannange abantu bangi for sure Masaka town yonna close eri close yonna amajoba gonna magale nebuna ku town eri kugambeko okijja bwene ekyabakuze bonna bonna biri bugaddewo bagamba tulina okulonda. Okay, kati era kankuwene update era okuva eggulu kati okuva eggulu abaganda baffe abali eggulu bagambye Gulu town okulonda nako kutandise abiti ale naye mu Gulu city n'ebitundu ebirinanyeewo lwakuba nti ate ebyalo ebimu ebisembereganye Gulu town okulondako kukoze eki tekutandikiddeewo ku makya ebirondesa bizereti naye nga nayo ekibuga kiringa ekiri at standstill tewaliiwo motoka mu bus park abamanyi bus park w'eggulu weeri tewaliiwo yadde bus n'emu mobile monies obuduuka bonna bugaddewo tewali kuba abantu baffe badde bagezaako okuyambako abaana baffe ba agents abali short with the money and all that kind of thing naye nga tebalina we bayinza kujja anything nti oba sente ng'ezo kati kyekiri Masaka nti era business ziclosinze tewali n'omwali active amaduuka gonna maggale business ziclosinze ndowooza package ziringa ezirimu ziringa supermarket ate nga n'abantu abajjamu batono okujjako yesterday nze tunagezezaako kukola nasindise sente because I knew these people they are going to block everything so nesindika sente kubanga nafunye muzali wange ennyini yakubudde essimu ne other people nangamba we need money of transporting abantu abali tasobola kubanga bakola ki nga batambula abantu abanafunafu abo nangamba basindikire sente ze transport era nagenda osindika sente mu different people basobola okubeera nga baddeyo abantu era batayisinki nti bangamba sente bazirisiizinze good enough bazirisiwinze in time wakatazana okuzoyinga sikyangu n'okusindika sente ne bazirisiwinze in time so nakyanguyise era muzeyi batekerezako nti buli muntu atalina gundi ntambula bagezezaako okubeera nga bakola kinga abaleeta ku parking stations ne peeni bayibawemba kujja mapeeni mangi era katagamu ngenda nago right now webale nnyo maani ntuuseeyo nguza mapeeni baddeko ku dduuka ewange wamu ayitunda ebintu ebikozesebwa ebiwakaazo naye nga buli muntu agenda ku gundi okulonda agula peeni alaali for sure nga buli muntu evidence zekinyinza mbadde ndi okudduka before nafunaba kugamba nti entambula naye nga buli muntu abadde agenda okulonda kubanga polling station emu fact esinga obunene awo wendi na business emu eri mu maaso teriawo opposite teriawo behind Stanbic no waliwo atere ekijja bwemi waliwo era ekijja bwemi opposite awo kutisaawo awo ya ntegeddewo awo naye buli muntu abadde agendayo abadde agula peeni buli muntu ate nga buli muntu era neewuunya ani alonda Museveni kozi buli muntu abadde ajenga gamba sagala akalulu kange twabitegedde bemutulangamba twabitegedde so we have to get our own pen nengamba so this wali aware according ku bukyamu bw'endabye message yadese ku buli muntu kitegeeza nti bagenda okugira ku social media nga wedde abantu bali informed nabutere bagenda okuba nga bakola so kati nkutte ku peni ezimu obubokisi buli bubiri ngende nabwo kubanga ndagenda mupadingi station ez'enjawulo nenabansoboddeko nenayoga agenti yange nange bimanya basobola okumpa information era nga mbawaku ezipeni so abatasobodde kuba nga bafuna peni atinki ngenda kuba nga mbawa peni era ina right now kuba kati gyenjerekera webale kweberera muganda wange webale nnyo kitegerezaako muganda wange kozza ababodaboda tongera okubasiima kubanga nzinyawo ku bodaboda ezenjawulo naye nga abaana bakulaga nti bataddemu sente zaabwe okutransportinga abantu abatasobola abantu abatasobodde kubeera nga bali wiiki bagambi bagenda kubateekamu transport ewaabwe basobole okubeera nga batuuka mu kifo mu budde ate era destination bebakomyawo n'okubayambako abantu abo basobola okuba nga bategeera ki bagenda kuba nga bakola ki nga balonda banabodaboda mbalabeko ene Masaka nga bakikolera ddala
bakikoledde ddala mbawulidde ku b'emmenyako ab'enjawulo kuba mbadde nkozesa bodaboda obwedda naye nga bandaga nti bagenda kuteekamu ssente ezaabwe bagende banomeyo abantu basuubira okubeera nga tebalina gundi busobozi kubateesa ku polling station. Alright. Kati nze ngenda kukuddira kuba nagambye nsiibye naawe olwaleero gwe manya nti buli bolaba akasimu mba nnoonya update. Era mu dakiika 4 nja kuba ntuuse ngenda okuba nga nnondera naba ekiriwo then ngenda kutambulako ngende ne mu gundi zendala polling station zendala omugalati yonna ngenda kutambulayo nabeedi ngenda kuba ntuuka yenna yonna ndabe what's going on. Okay. Yes, so. Perfect. Webale nnyo kati kamala okgendako ndowooza ewa Kyagulanyi ndabe contact gye nnyinayo ndabe muganda wange onangambye nti agenda alabe Bobiwine gy'agenda okulondera tulabe oba ki ekigenda maaso nfune update egenda maaso eyo. Wenaddamu nenkubira era naga amawulire nja gakuwa. Kale webale nnyo. Alright. Yes, that is a contact from Masaka. I have to chip in and explain to you what's going on. Remember the last time I called him to explain to us that was before 9 because right now it is 11 a.m. Before 9 I called him and he was like, no, the voting has not yet started. It was going on in the center of Masaka there, like in Masaka town, Amani Masaka town, but the surrounding towns, the voting had not yet started. Places like Chijabwemi, Chabakuza, and some other places. But he told us that, yeah, the police, of course, it is distributing the polling materials. It managed to deliver the materials at around 9:50 a.m. So the voting has started in those areas of Chijabwemi, Chabakuza, and those other surrounding places, and as well in town and some other places. He also managed to contact his friends who are in Bukoma, Simbi, Luengo, Chingo, and the information coming from that side. The voting has started, but I'm going to be connecting to someone in Luengo. I'm going to be connecting to someone in Luengo district to tell us the situation there. We are also going to get to know what is happening that side. Kindly, for those who are calling me with the foreign numbers, I'm not going to pick because unless you call using a Ugandan number, because once you call with a phone number starting with a positive 1999 for something like that, I just know that you are not in Uganda and we are going to tell stories. I want us to be fully focused on what's going on, guys. So let me first connect to someone in the Chadondo East constituency. Remember Chadondo East constituency? We have a candidate there who is going to replace our president, Kyagulanyi Ssentamu Robert. That is Muwonge Kunyingi. And of course the president is going to be, of course, the president, and Muwonge Kunyingi is going to be the MP for that position. So let me connect there and get to see what is happening that side. And you will be choosing liberation. Hello? Was it? Yes, Daphne, this is JB again. Yeah, you can. Yes, yes. Any update from that side? The president has managed to vote. What's the situation? The president has not yet voted, but he was almost, and maybe in an hour's time, he will be coming to cast his vote. The polling station where he's going to vote is very loaded.
People are waiting for him. Whoever votes says we have to keep our vote. Mm-hmm. And the praise, everyone is waiting for him to vote. So that is what is on. Still, people are still very calm, peaceful, and organized. Oh, that's wonderful. And deployment, it's not heavily deployed there? Oh, it is not heavily deployed, but there are some unusual black people wearing the black uniform. I don't know what they are called, but they are putting on the black uniform, and they are fully covered. You can't really tell who the person is. Mm-hmm. And there are about 3 seated around. Some the normal ones that are on other polling stations, the other people that are other policemen that have been deployed, the same like other polling stations. So there is no much heavy deployment. People are organizing themselves, and they are very calm. Everything is still moving on smoothly. All right. What about those who have finished voting? Are they keeping around, or some are going away? Some are going away, but some say we need to really keep our vote. But I'm so sure, because it's really still early, they leave, then after when it's almost time for counting, they probably would come back to really make sure that what they are counting is the actual counting. Okay. To protect their vote. Because it's still very early, and if they kept around, they would really bring congestion. Yeah, because every polling station is full. Every polling station is full. The old, the lame, everyone is trying to have their way penetrating to the polling line. What about the activities going on? Because I tried connecting to our comrades in Igulu and in Masaka. The businesses are closed. Very few are open. The shops are all closed. What about where you are? Are the businesses normal? Some businesses are operating and some are closed. But it's like a really rare day because there is no traffic on the road as usual. There are no much cars moving, and the environment is a bit cool. It's not the usual environment of every day. There is really something that is unusual about today. Some businesses are closed, very few are open, and I think because very many of the business owners are right now at the polling station. Oh, this is Chadondo East. Yes, in Chadondo East is where I'm reporting from, please. Perfect. Thank you very much. I'll be connecting to you later on. You said like maybe within an hour the president is going to be ready there? Yes, in an hour's time also. All right. We can't really start that, but he has not yet casted his vote. Yeah. Okay, thank you very much. I'll get back to you. Okay, Jeffrey. All right. Yes, that is an update from Chadondo East constituency, the constituency of our president Kyagulanyi Ssentamu Robert, the strategist of People Power Movement, a movement that later on metamorphosed into National Inter-Platform, a platform he represents as a presidential candidate. And yes, today, by the end of this election, he's going to be the new president of Uganda. He has not yet casted his vote, but just like you've heard from the reporter, he is going to cast his vote in a few minutes from now, maybe an hour or less or even more. But yes, we are going to keep you updated. And just like you've heard from her, people are waiting for the president. They are saying, no, we have to be there as he is casting his vote. That is the update. That is the update. But please, just like I always tell you, if you are not in Uganda and you'd love to be, you'd love to participate in this election, grab your phone, call your father, call your mother, call your relative, call your brother, uncle, anybody that or friend. Please encourage them to go and vote. Encourage them to go and cast their vote. And after casting their vote, they shouldn't go away. Hey, we have to protect our votes. They shouldn't go away until when the count is done, until when each and every thing is done. Remember, there is a lot of
games going on, like shutting down the internet, shutting down social media, they do not do that for granted. They know why they want to. They shut down the internet. They know why they shut down internet connectivity. You know, blocking social media platforms and all that kind of thing. So someone is telling me here, Kamuli. Let me see. Let me try to connect to my brother Strangele. Yeah, let me see. Okay, let me first make a disconnection, and then I'm going to get back when I have a caller online. okwetaasa ku bufuzi obwamuzibira mu bba buno. The number you have dialed cannot be reached at the moment. Dialed cannot be reached at the moment. Please try again later. byafaayo kubanga akalulu ke tugenda okusuula Hello? Yes. ogambule taata Ndi wano linkubiddeko ate ne mala nenkwatagana n'omuntu omulala wano ng'atuwaira update ndala kati kosooka otuwa ekifa mu bitundu mwoli awo ebyekawempe kuba bembadde ngezaako okukwatagana nabo abali Mbarara abali Jinja enamba zaabwe ezimu teziriiko, but I'm still looking out for any other connection. Nengamba kansooke nzirire ggwe ali awe Kawempe otubulire ki ekigenda maaso e Kawempe.
okutegeera ekiri wano kyasobola okugamba ekiriwo abantu ba bulijjo tebali mu kulonda basoose basirikale ate nga bangi bateekawo abasirikale abakadde b'embuto n'abantu abakadde waba oba omanye ekisuwa nti ako kantu kaani kamuseewo kati ffe abavubuka 96% erya Uganda tulize bulizi banatugambira nti muyingire mulonde sokoleke wane wendi bulisiti abavubuka tebanatandika kulonda wadde abalonda basirikale n'abantu bakulu bakadde ate abasooseewo ku makya kaŋŋambe nti kuba wangambye badde basimbye layini waliwo abavubuka batinenya abasooseewo ku makya ebafunye ku kacyansi akalonda kati ababaddekoko emabega mu layini batositofinze kati kikola kitya kuba wangambye oli nti abasirikale bali mu kugetinga inline by force nti obalayo omuntu omu babiri nga olaba musirikale yali mu kulonda munange kisiza n'okukyusa kati bakoze layini yaabwe babakoledde layini abakolera layini kati nayo neebirawo naye ffe tebatukwatako station gundi sooka otusiigire ekifaananyi ku ngeri kuba musimbye layini kaŋŋambe waliwo ey'abasirikale waliwo eyammwe waliyo ey'abakadde awo biki biki all that kind of thing kati mwena mugenda ku hotspot yemu yokka yokka bweti ku ballot box yemu ezitambula bapikinga ku basirikale ne bapikinga ku basirikale bapikinga ku bakadde batugamba soke tulindemu mbu tusobola okuyimirira paka batweninga okuyittirira abasobola okulinda ne kafi ne weetuka ne basigala nga bakyakati ate ffe batufudde ndowooza nti tusobola okugenda beyond even kafiyu abavubuka wabula nina ekintu kimu omanyi kitudde nange bula tulina okutadde bano betwogera nabo buno erumwe akasajja ne kaŋŋambye tetumanyi tetwagala bati bwayogekirewo kitudde bwe bokyogera ne energy tetumanyi tetwagala ne kambongako bwekadde neŋamba yakagamba kyoba mumanyi temwagala negamba tumanyi tetwagala neŋamba kale kalisa muli baganda so yeyo ensonga eriwo naye abantu layini tezimuvinga layini mpanvu nnyo buli layini mpanvu ekyo kiriwo sofa oba mala okulonda bagenda oba tebagenda tewali muganda wange condition eri wano gimanyi bambi ffe tulinga bonogamba nti ekkubo saidi yeeri ne saidi yeeno kati tuli saidi yeeri zebalondera abamala okulonda nga badda saidi yeeno endala zewaneewo ffe tebakuddeewo wanansonga nti tuli ku balaks abantu batakaawo okay ya amawulire agava ekyaddondo omanyi wano wendi wano wendi muzeeyi tubadde tumuyisa bubi kubadda n'ebisera yabetu tubadde tumuyisa bubi kati agezaako kwongeramuko buno obusajja bwebibomboola asikesike ku nnamba naye abagambye bamanyi kye baagala abasajja baŋambye bamanyi kye baagala era niize kubala kalulu tulabe naye kino nkikugamba tuyinza okubona bakasaawa bbiri ga kino kubanga abantu bangi tebanatambulako wadde ate essaawa zino ziri 5:18 yes obudde bugenze kati nakamala n'essaawa 3 naye naidi yange nkyabulayo abantu nga nkaaga okutuuka nze okwanonda nkyabulayo abantu nga nkaaga okay nze ngenda kuba nkwatagana naawe era gumanya nti kolo yonna bwogirabira manye updates naye nga omukulembeze waffe ye abadde tunayita naba kulonda kuba nkonectinzeeko n'ekigenda mbadde nkonectinzeeko n'ekiri ekyaddondo omukulembeze wetwogera ku saawa zino abadde tannaba kukola ki abadde tannaba naye
ku casting naye ng'ekirungi ekiriyo poliisi si nnyingi nnyo side eyo wadde nti abantu kale bwoye bali bangi balonda naye nga ekifaananyi kyonsiigira awo si kyekimu ekiri ekyaddondo wali omukulembeze wagenda okulondera side eyo okuggyako nga bagenda amagye galeeta ng'agenda kulonda naye badde baŋŋambye amagye simaanyi nnyo wagenda okulonda naye ng'abantu bo bamulinze weegali naye simaanyi nnyo ngaawo wandigambye kyenoonyerezaako ekirala nti omanyize wendi waliwo polling station nga bbiri ziri kumpi na kumpi naye neeyewaffe wano ku balaki ekakisa ke bakozesezza okuba nti bateekamu bano abasajja eryawala tewali tuna basirikale naye waliwagge bataddemu bangi nnyo nga bwokiwulira yengeteza olubayisaamu kakamera kabayitemu awo nzokemba patera naye kakamera kabayiseemu ffe tugenda bufuna bonna okay kati nja kuba alright nja kuba nkuddira alright yes that is what is happening in Kawempe. I'm trying to make connections across the country, though some contacts are off and some comrades are declining the calls because they are busy coordinating these activities. But what the brother was specifically saying, where he is in Kawempe, it is the army and the elderly people that are voting. The youth have not yet started voting. Those who managed to come very early in the morning, because he told me that the voting process started at 7 where he is at the polling station. The voting process started at 7 and but as we speak now, it is the army and the elderly people that are voting. They have been told that for you are youth, you can even stand till late. Let these people, so they are having any excuse to make sure that the elderly people and the soldiers first vote. Anyway, that is the update from that side. I'll be connecting to Gulu again and I get to see an update from there. Our brother told us that the situation in Gulu was still okay. In Gulu city, the voting had started off very well. However much the businesses are all closed. And then the other thing, the surrounding towns, the villages, the voting had not yet started by the time I called him. But I'm going to connect to him again and we'll get to know what is happening that side as well. I want to as well connect to Mbale. Yeah, I want to connect to Mbale. Let me see how I can connect to Mbale. For those who are saying JB, tell them to make a video calls. The internet is off, guys. That's why I'm using direct calls. I'm calling using airtime. You understand? I'm calling using airtime, direct calls. Hey, direct calls. No WhatsApp, no Facebook, no Instagram calls, no Vimo, because the social media family is totally down. It was blocked. Facebook, Instagram, WhatsApp, and all those other types of platforms. And then on top of that, the entire internet connectivity is also down. You understand? So basically that is that. Let me see. They are taking videos. That is the good thing. And very soon when the internet restores, we are going to see each and everything that has transpired. I'll also connect back to Butareja, where a comrade is also moving from each polling, moving around different polling stations to get to know what is happening that side. I always tell you we have a solution to each and every problem. We are the .com youth. We have to stay connected amidst all these challenges. So allow me first to make this other connection.
Yes, friends, let me get back to Guru. Let me get now back to Guru, and I see an update. We get to know any update from that side. Guru. Yeah, here we go. Let me connect very fast. Guru, the voting had started. Let me see. Is it going through? Okay, it has gone through. It has gone through. Yeah, listen attentively. Oh, yes. Hello? Yes, Eddie, we are live. Okay, you still need an update of what's going on here? Yeah, we need those updates, what's taking place in Gulu. Alright, apparently, the polling station called Kasubi, you may wonder how Kasubi ends up in Gulu, but that's what it is. The situation is okay. There's heavy military presence here, but this one can be justified because it is opposite, I think, Gulu military barracks. So, in a queue, after every 5 civilians, there are 2 army officers ready to vote. In a line? There is no barrier in the line at the opposite military barracks because you are Zalendo. The gate leads to Zalendo, but they are lining up to vote from outside the barracks. Oh, that is what is. It is their civil right as well, civic right, I think, as well. There is no chaos yet. Our agents are doing their work. They are just the places I go to, and some don't even want to identify themselves because me, not knowing my face of course, whoever asks for NUP they think is perhaps a spy or something like that. But in all, work is progressing well. People are voting. It's still different. What about the polling station? Is the truth is, the material were delivered in time. There's areas away from the city centers are all voting because I'm networking half of this actual region. You see, Wagambye actually west. Actually west districts of Nuya, Gulu itself, Amoro and Amuru. Yep. So as far as it stands now, I think there is progress. That's good then. That's good. Mwafunye engeri jemu how do they call it? Waliwo wangamye nti mwade mufunye obuzibu okufuna ku mobile money okujjayo sente okufacilitating abaana. It's shut down. In fact, areas ezimu zetufunyeemu obuzibu ziri ku agents welfare. Msana mungi abantu beetaaga okubaako kye balya. But I can tell you as we speak now, abantu tebasobola ku accessinga sente because wonna wali locked up. Bazigadde ne cases zaminze ne bakola so. Ne businesses bazigadde. Yeah, that is the challenge so far eriwo. Until the team leaders, they have some little money to help for welfare, but then they can't access it. Oh, ash. Ono buzibu bw'amaanyi nabo. Obuzibu bw'amaanyi kati nze kyenkola whichever police station I go to, I try to encourage people to stay vigilant and patient because it is not a position that can be stranded or frustrated, but environment etegereka buli omu abagiraba eriwo buli omu agiraba nti oli ne waba alinazize ng'omuntu era tasobola kuzifuna ku university awo ng'onaatera otuuka ku university actually ku main university premises naye before you reach actually quarters, right? Actually quarters waliwo ekisaawa we kirinaanye faculty of agriculture waliwo polling station awo wadde mwatuuseeko ko side eyo wolaga side eyo ngenda kuba side za Boma Hotel eri nvuddeyo Boma Hotel enanyisira wekyogamba Boma Hotel we weyongerayo nga oshootinga from the town
ogenda kuggukiramu ku luguudo oluconnectinga to university premises kati awo oli mwaki oli quarters wendaga gyengenda nebadde kati badde nkyali side zeno eza gulu gye bayita gulu west ewali baraksi ewali free zone ate kiwetoola okugenda side za lacho eyawukana ndoza ne ekilak side zeri so kati badde maliriza wano ngendeko mu gulu gye bayita gulu east gyogamba ne hotel ne university eri mu gulu east after ngende mpitemu omwogo gye nja okuggukira nkomewo eno nga ngenze nekilaka okay kale kati engeri naawe kankwe update sezigenda maaso mu bitundu ebirala ekigenda maaso ekyaddondo omukulembeze ate tannaba kumaliriza kulonda naye ng'essaawa yonna baŋŋambye agenda kubeera alonda naye nga okulonda kugenda maaso bulungi ekiri ekawempe nga ku ttaano awo era nga bw'ogambye ekiri awo ku polling station wooli abasirikale obalomu babiri nga basirikale nga basatu kati abavubuka bagambye basooke balindeko okulonda kati bakadde n'abasirikale be bali mu kulonda wano ekawempe abavubuka abagambye omukyali bavubuka simanyi musobola n'okuyimirira biki kati abakadde kabasooke balonde n'abasirikale balonde and all that kind of thing naye point endala gye mbadde okugamba mu cities abantu balonda tebavaawo naye elsewhere osanga awatali bantu bangi nga abalonda batambula butambuzi ddala bantu bomu byalo naye abavubuka bo tebaseguka awo kirungi message awo baba bagifuna bulungi abavubuka kati kanyongere okutambula osobola okubanga mmala ekitundu kino alright webale nnyo tujja kuddamu era tukwatagane kuba nze kwendi paka last sigenda kuvaako olunaku lwonna kale kubali mu Western Uganda mbadde njagala kubira ku meya waffe ono yesimbawo ku ggulu ku Mbarara North naye mbadde sinaba kufuna contacts za Mbarara zikyantawanya zonna zennyina ziri off z'abakwano bange abaliyo okay ojja kuba actually nyambye nnyo especially Mbarara eyo kuba mbadde ngezaako kubaako benfunako waliwo gwe nkubiddeko essimu n'agijjako ntegereddewo nti akwataganya ali busy kati naabo nsindikiddeyo zonsindikira kijja kuba kyakabi alright thank you very much alright that is an update from Guru from Guru. You've heard very well that he is near a polling station. Actually, he is at a polling station near. He is at a polling station that is near the barracks, and you count like 2-3 people, and the other 3 are soldiers. The same situation that is in Kawempe. That's the situation. But of course, it is their right to vote as well. Only that. Let us hope there won't be chaos, because from Kawempe, the situation there, the voting process is very slow. However much the youth have been put at a pause, but the the voting process is a bit slow. You heard the gentleman say it's likely even to end beyond 5, 6, 7, up to 8. So the same thing is happening in Guru at that polling station that is near the barracks. The soldiers are also voting as we speak now, and just like you've heard from him, very many polling stations, the voting process is going on. People are not moving away, especially in cities. That's what he was saying. In cities, people are not going away. It's only these other polling stations away from the city centers, away from the big towns, where you are going to only find the youth, where these other people, the elderly and all that kind of thing, have gone back home. But all in all, people had the message of keeping around to protect their vote. Actually, the same situation is happening in Chadondo. You heard from our sister as she was explaining. Some people are getting back home only to prepare to come back, because it is still early. As we speak now, it is only 18 minutes to midday. It is 18 minutes to 12 p.m.
So it is still early, it is still morning, it is still early. As I keep reminding you, don't just sit and watch. Grab your phone, call your mother, your papa, your uncle, anyone you can call. Let them know that the process is ongoing. Let them come out and vote. Let them come out and vote in huge numbers. Let me also try to make connections from other places. Okay, let me first grab this phone contact. Someone is giving a contact, Kasolo Mahal on Facebook. He's saying this is in Kara in Muwonge district, Kandabe. Let me see, 7. Let me call on it and I see Muwonge district. Muwonge district. It has gone through. The opposition in jail, they detain. nga tewaliiwo n'abantu nkuba byatuusemu obudde nga bukyali era ko kati ekyamazima kigadde kulinda kawungeezi naye nga abantu mu kulonda balonda bulungi ate mu bungi ddala alaali abantu okulonda bwe bati tukirabangako. Polling stations olabyeko nga mmeka we babadde nga bayitirivu nnyo eziwerawerako oba kwoli kwennyini nyini? Waliwo polling station zengenzeeko waliwo eyange gyennonderako ntambudde polling station za town council yekino nizomye nenzimalako ng'abantu bayitirivu nnyo era nga bali mu kulonda. Bwe bamala okulonda bavaawo oba tebavaawo? Abantu tebavaawo kirungi nnyo. N'abasigadde abo tebabiyeeyo. Mu kinoni wano mu kinoni sinalabamu magye wadde ekyambalo ky'amagye wadde n'ekibola waliwo bano abapoliisi ono bayigirizzaamu akatiikingi bali balondera ne sinalabako magye wadde. Saidi z'embiri z'owulirizaayoko, saidi z'embiri zaawo Kaabalungi n'owetako wali ebitundu awo. Kati nina benkolagana naye bamasimu nsobola okuwa enamba y'essimu y'omu oba bonna nsobola ozikuwa n'obeera ng'obakubirako ne bakubuulira ekiriwo. Ojja kuba onnyambye nnyerawo ozinsindikira mu kamesagi ojja kuba otaasiza oba totaasizza nsobola abantu bali kuno bangi balaba. Namba nga 10 n'ebitundu ebiralalala. Amiina weebale nnyo ssebo onnyambidde ddala. Mpozi kati kye tutalina kwerabira kwe okulikodinga n'okkuba ebifaananyi. Ebyo byonna tugenda bikola n'abakuba obuzibu yawuze n'enamba z'essimu gye bali mpozi era tugenda kubeera nabyo era buli emu yagaye tubeere nabyo. Tubeere nabyo mu likodinge mukuba ebifaananyi mu vidiyo mu bukwate mu bitereke ku masimu gammwe internet weddirako bweti byonna tugenda byetaaga byonna. Kati kyebo okulonda balondedde ddala bulungi ate mu bungi batugamba nga nti abavubuka tebalina nnangamuntu naye abavubuka be bangi nenkulayi. Amiina sebo naye era ngenda kubeera nkukubirako mu ddakiika obanga mu ssaawa ng'emu. Nina ne Airtel kwandaba okozesezza MTN so Airtel. Anti esimu ne MTN soko ginsomere.
naye ate nedda ginsindikire mu message saagala ogisomenga abantu bano bakuwulira bali ku line omanyi munnange bonna si batuufu ojja ginsindikira n'eri ennamba neziri ennamba z'oŋŋambye kale se weebale nnyo ssebo all right. Okay, that is the update from Muwonge district. Actually, I got this number from Facebook. You know, we are streaming live on Facebook, on YouTube. So, actually, you guys, you are also helping me if you can send more numbers of the people. Someone is giving me one in Chotera. So, I'm going to record those numbers down and call our comrades. So, kindly, this is Muwonge. I add it to the ones I have. Then Chotera. Before I come to give you the English version of what he has been explaining to us. So, what he has been basically saying in Muwonge district, voting is going on very well. Police deployment is not too much. Just like we always tell you that there is no manpower to deploy all these people in all districts in Uganda. We always tell you that the police, army, and all those other security units, they are just 120,000 all combined, and we are 45 million Ugandans. You understand what I'm talking about? So let us encourage our people to vote. The gentleman just said there are very many people who are voting, who came out and vote, and the most interesting part of it, they are not going away after voting. Some have also brought their seats. They are saying we need to first hear the results, then we shall go back home. They have brought their seats and they are seated there. They are not going away. This is Muwonge district. This is Muwonge district. I'm going to give you other updates from Chotera. Yeah, I told you we are going to be live till evening. I'm not doing anything else today. Just like I told you, is our day. I'm not doing anything else. Even if someone brings me business worth 1 million shillings or I'm not going away. I'm here giving you updates. So let me see from Chotera. Let me call on this number and I see what's going on in Chotera. Yeah. Chotera. Let me make a connection as I give you this. Uganda, Tikinga, Amburera, Tikinga, Dr. Bitoneo, Tuliba Kujaga Nyandunga Benula, Ikafunya Kabonilo, Nengera Yakasatilo, Eno Amburera, Enkuba newe tonye, Chimala Kagube Musana, Tuakana, National Unity Tulumbe, Bidia Bidi Mugumu Chigwe, Bobiwine Yafuke Nsonga, Tuakana Babuze yu. Chagulanyi senta mungu tusibide konga Uganda ekyuke ketonye agwake tugende tulonde ketonye agwake tuwangule emizira givuge akabonero mambuli akabonero mambuli akabonero mambuli akabonero mambuli mu Luganda amburera mu Luganda amburera mu Luzungu mambuli mu Luzungu people power symbol umbrella NUP people power symbol umbrella Tikinga muna Uganda Tikinga umbrella Tikinga muna Uganda akabonero mambuli akabonero mambuli akabonero mambuli akabonero mambuli mu Luganda umbrella mu Luganda umbrella mu Luzungu mambuli NUP people power symbol umbrella NUP people power symbol Tikinga umbrella Tikinga muna Uganda Tikinga umbrella Tikinga muna Uganda penge yangu otulabe muno kana mazina gazina ganyumira nyo
Kyagulanyi akabonero mambuli akabonero mambuli akabonero mambuli akabonero mambuli mu Luganda amburera mu Luganda amburera mu Luzungu mambuli mu Luzungu mambuli NUP people power symbol amburera NUP people power symbol abantu oli kyotera ku ssaawa ene ogambye nti abantu balonda bulungi tewali buzibu nakamu abantu balonda bulungi enkuba etandise okutonya enkuba etandise okutonya naye nga babadde bazze mu bungi abalonzi bangi nnyo we bamala okulonda bavaawo oba bakyaliwo bakyekuumiddewo oba bamubadde bagenda kubaza banoze envuddewo n'abalala ndabeera bemadde babavuddewo naye nga musuubira okuddayo kubajjukira tulina okukuuma akalulu tulina okuddayo okutulabe embeera enaabeerawo mu kubala okay naye nga abantu bazze mu bungi nnyo tewaliyo okutiisibwatiisibwa magye poliisi biki amagye mwegali naye gali ku byago tegajjawo ku polling station gali teganaba kujjawo ku polling station naye nga mwegali mu kitundu omusirikale aliwo omu ku polling station wonna buli polling station kuliko omusirikale omu ate talina mundu naye nga gwe wogendeddewo ku polling station abantu badde weebali nga abamaze okulonda oba wabaddewo bokka abasimbye ku layini waliwo abavaawo waliwo abasigalawo naye nga tewaliwo mbono awagira kibiina kino of course kirungi nnyo ekyo kuba abantu tebalina kulaga nti ono awagira Bobiwine ono awagira ani oba kituufu nnyo ekyo abantu babitegeera alright naye nga matiriyo zatuuse mu budde wamuzazesaanga kitundu naye nga kati bonna bafunye bonna mu tawuni balina ate ebitundu ofunyeko ku mawulire ku bitundu ebirinaanye ekyotera mu byalo byalo okay kale naye ojja kutuyambako wenziramu nenkubirako era nga nina kyenkwebuuzaako ku bigenda maaso totya just tuli live wano ndi mukuwa abantu updates ki ekigenda maaso okwetoola Uganda enamba ngifunye wano ku Facebook omuntu agimpadde mwerabidde erinnya naye nga ngifunye wano kiraka mukwano gwo kuba ngambye kubira kwono asobola okukubulira ekigenda maaso ekyotera okay webale nnyo muganda wange kati nja kuba nziramu nkubira eddaka awo wanaabeerawo kyonna ekiriwo nga tulina kye tuwulidde kale webale nnyo sewo alright basically that is what is taking place in Chotela. This brother I've called for him after casting the vote. He had to go away from the polling station. Only that what he said, some people are there at the polling station, they are not moving away. Basically what I want to tell you, these people I'm calling, they do not represent the entire district because the district is very big. This is just one polling station, unless like the update you got from Guru, whereby that is our comrade who is moving around at all polling stations. There we can get the entire picture, but these individual people I call, they have just witnessed those occurrences they are explaining at a particular station. So I'll keep on engaging some other people in the same district to get a clear picture. I've been promised to be sent other contacts from that side of Luengo, in Chinoni, Mbirizi, Kabalunji, and all those places that are alongside the road. So that is Kabarunji, Mbirizi, Chinoni, Bona. So I'm going to as well be connecting to them. We get an update from there. Okay. You know, I'm live on Facebook and as well as on YouTube. Let me see. Okay, let me first make this connection as well. Uganda, taking Amureda, taking Uganda, taking Amureda.
tikinga mama wabana tikinga amurera tikinga muna Uganda tikinga tata wabana tikinga amurera tikinga uwa boda tikinga amurera tikinga mama taxi tikinga amurera tikinga 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 amurera tikinga beyako kujera musikinga amurera tikinga beyako kukawa musikinga amurera tikinga beyako wabu tikinga amurera tikinga 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 chagulanyi tikinga olaba mulera tikinga abantu be makinde tikinga amulera tikinga kitabitonewo tikinga amulera tikinga kitabitonewo tikinga amulera tikinga let's go tikinga tikinga
soko otuddiremu information eyo kati oli live sebo soko otuddiremu information eyo nengo mukulu yamaze okulona ne soko otuddiremu information ogambye etololo bululu babwochezza etololo obululu obumba bwochezza bakutte box bbiri zibadde already ziri ticked nga ziriko nga babaza okubutinga abaana ne babwocha era n'okulonda ne kusooka ne kuyimiriramu era obwe abasirikale batunula butunuzi nga nabo bakooye ekintu alali information ekunya okuva etololo then tulina ekitundu ekyo kyekugambye bakiyita butembo naye Saudi ajja kuba ayongera okola ki okubanga abatanya ensonga ezo baleesa obululu nga tebuwera obwa president buweddewo kyokka nga abantu bakyali mu layini kyokka nga obwaba MP bukyaliwo okay kale webale nnyo abantu bangi nnyo buli mu kitundu kakati bwe mba nkuwaddeko agava ewa Fembale tulina omubbi wa Kalulu bamuyita Mulodi yatiikinze obululu olunaku yesterday but one babadde batiikinga obululu naye tutaddeko abaana buli gwe tusanga n'akalulu awo tavaawo kubanga babutiikinze the before babutiikingira ku offices eza electoral commission esaidi z'ebulambuli omukyalo we bamuyita minisita Mulodi mukazi mubbi wa Kalulu nambeemu nga babutiikinze dda babutiikinga the day before kati bali mu kunoonya kugenda kubuteeka ku polling stations ez'enjawulo naye olwedde abaana twabadde tubataddeyo nga kyetwagala okuziyiza ku makinga sure nti tugoberera boxi z'abantu ababa balonze paka bwe zirina okubeera naye nga ebulambuli eyo tulinayo obusu twetaagayo mani power bulambuli ebitundu ebisigadde mu Mbale agavaayo elayini mpanvu nnyo abantu bangi nnyo tebavaako ku layini abantu bajumbidde okulonda ekyo kye mulina okumanya ate bwe bamala okulonda bavaawo oba bakyaliwo tewali avaawo tewali asekuka waliwo n'omwana omwantu gambye nti nze kasitamala okulonda ne bankuba essasi naye nsivaawo wano ku gundi solidarity eyo abaana tewali avaawo poliisi egezezaako okujja okubakyankalanya naye abaana balemeddewo tebali mu kulwana bali mukola nga pulezidenti we yabagambye mulonde mukuume emirembe tubale akalulu kaffe era abantu bangi nnyo kyekyo kyesobola okugamba actually mu Mbale region tetunakufunamu nnyo obuzibu bw'amaanyi naye obubbi obusinga tulina okubutunulira mu kitundu kye bayita bulambuli tulina n'obuzibu nti bakandidates bafa abamu batwiseemu akanaana bakandidates bafa abamu abanuugu babadde olwedde bapulaninga nga baagala kutunda DR forms ezo wabaddewo backup plan wangi nti wabaddewo backup plan nga kati twafunye backup plan awo kirungi nnyo okay naye tulina obuzibu of course abaana baffe abasaba bakutte naye kati ekintu tukiddiza bannakyalo be balina okukola ki balina okukuuma akalulu kaabwe naye ng'abantu bo nesobola okubagamba bannayuganda abatuwuliriza abantu bo bangi of course ekiro twafunyemu obuzibu bazze abasirikale ne bakuba abaana baffe ne babakola byonna ebyambyone naye abantu bakedde ku makya okulaba nga balonda akalulu kaabwe era embeera tenaba kubeera nga etaataaganyizibwa abantu bali mu kulonda mu mirembe mu maaso eyo gye binajjira naye sofa kye naakawulirako kyekyo ate deployment ye eri etya deployment y'amaanyi bajjeeyo bunaago omubuto abula Mbale deployment naye bajjeeyo naago omubuto naye of course ekyo intimidation of course waliwo abasirikale abayitawo n'emigozi AK47 okukangakanga okwo of course ffe nga mutumanyi nti region y'Embale ebyo tubiraba bulabi bintu bya bulijjo Mbale yasalawo eyo tugyesiga bintu bya bulijjo tulinze bulinzi azanyira mu kalulu kaffe kubanga ffe kyetwasinze okusomesa abaana beeberere mu tebateeka trust yaabwe mu bannabyabufuzi bano abantu abamu bajja mu swago muno baavu abamu babaguze ku last minute ya kituufu babaguze ku last minute ate abamu babakutte abaana baffe abaana baffe abamu babakutte kati oba olinayo contacts endala soko nsindikire
information kanji kusabenga ndi offline kuba sagala bano soke malo okukola okwebereramu wano katono nsoke mbeeko information endala gye nkusaba nga teri aired out online. All right. That is the situation. You've heard very well from Mbare, from Tororo. They identified pre-ticked ballots, and yes, those people burnt the ballot papers. They burnt the ballot boxes. They found ballot boxes that had pre-ticked votes in favor of Museveni. Yes, they found pre-ticked votes that were in favor of Museveni, and then they burnt those. So the youth there had to. So the voting process is still at a pause until when the situation normalizes. And then when we go to Bulambuli, the voting, the ballot papers for the president, they are finished. Can you imagine? It is just 12:14 p.m. 14 minutes past noon, and then the ballot papers for the president, they are finished. And then for other candidates, for them, they are still available. And then you wonder which kind of comedy they are planning to to play. So that is the situation from that side. I'm going to connect to someone else, and then they give us updates from all those regions. What I can say to you, people have come out to vote in massive numbers, just like you've heard from the brother explaining. And then the other thing, our president Chagulanyi Sentamu Robert has managed to vote. Let me hope I've played for you that video and you've seen it. There it is. There it is.
Yes, that is what happened as the president of the National Unity Platform, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, was voting. That's what happened. I'm connecting to Kalangala now. Hello? Obadde okyavuga? Esebo kabale tukawo. Kubawo dakika 10. Edakiika nga 10. Esebo. Alright, kale dakiika 10 ngenda kuddamu okukubireko. Alright, yeah, that has been the brother from Kalangala. Sorry, Rakai. And okay, let me connect to Chengera, Bukoma Nsimbi. Let me first go to Bukoma Nsimbi. I was connecting to talk to someone who has been available as the president was casting his vote on that the contact phone is not on. Yeah, the contact is off. The contact is off. The contact is off. The contact is off.
Yebale ko ssebo. Hello. bali mukulonda tubona bawombeera yonna mbi yonna eriwo era abantu bali mu kulonda mu kaseera kano bantu bangi ddala wano naddala kyengera mugongo abantu bangi mu kaseera kano wenyimiridde wendi katikati mugongo esebo bwe bamala okulonda bavaawo oba bakyaliwo basigalawo abamu bakyaliwo waliwo abatambula ne bagenda naye abamu weebali era bakyaliwo sebo bakyaliwo ate ebyokwerinda nti oba poliisi nnyingi oba magye mangi kiri kitya wano mugongo ewendi tewaliwo magye nnyo waliwo poliisi ye tewaliwo magye nnyo ate era embeera nzikakkamu okulonda kwatandise bukyali okulonda kwatandise obudde bukyali okulonda kutandise essaawa nga 3 essaawa nyanga zigenda mu 5 kitegeeza ebyo ebirondesebwa birudderuddewokko okutuuka naye nga bo abantu abajjumbidde okulonda we bali bangi bantu bangi ddala bangi ddala kirungi nnyo kizzaamu amaanyi webale nnyo ssebo onzikiriza nziremu kukubireko eddako era otusiigire ku kifaananyi bamawonge sirina buzibu kweri kuba nange munyininyini kyembuuzibwa era mankera ku ground so sirina ttabo bude wona bweyagala okunkubira kweri kulayi amiina webale nnyo ssebo kale that is an update from Chengera. Yeah, you've heard from the gentleman himself explaining to us the situation as it is in Chengera. There are very many people. Yes, Chengera, there are very many people watching. Voting. Very many people have come out to vote. Very many. And of course, he has said some are still available, some are still there, but some are leaving, but some are staying at the polling station. Yes, some are leaving, but some are still at the polling station. So that is the situation. I've been informed that UTL and is it Mango, those two networks, UTL, Uganda Telecom, for it is active. So if you have a brother, a sister, or a comrade that you can inform, kindly tell them that UTL, Uganda Telecom, if they can access that line, it is on. It is on. The internet is on. So that is that. Someone is calling me, but when I identify the number, it is a security number. It is a security number. The details that they give me here, security, it's connected to security something. So I don't know. Maybe first send me a message. I confirm whether you are not a Munyampi. Manyi tweberera mudda okuba enamba details zonna zonna zijja manyago gyokubidde yonna. So all right, let me get to where Chotera, let me see, Chotera, Luwengo, Bulambuli, okay, Kayunga. Let me see here. Let me first connect to Sauda Madad, and I see let me connect and I see
Come on. This is the phone contact. Okay, let me try again. Let me try again. I want to get an update from those regions as well. Let me try. Tubadde twagala otubuulire ekitundu mwoli awo nga ligenda bitya ku ssaawa eno. Abaana ba Uganda bonna bese. Oyogera ne JB Muwonge. Yes, Mr. JB. But right now, embeera mwe tuli kasooke ntandikira embeera mwe tuli tewa maanyi naye nga tuli bakakalukanye ebbanga lyonna. Tuzenga tukola ebintu bino mu kukakalukana ebbanga lyonna. Embeera gye tulimu polling station ezisinga bankwasa Kibuku, bankwasa nina Kibuku, nina Butebo, nina Butebo Kibuku. Munendera twagenda twawulamu tulina Palisa ziri ku Uganda. Naye polling station ezisinga zonna obulwa president buweddewo obudde bwa kumakya ate nga batandise okulonda leeti ate nga abantu b'ekyalo nga omanyi nti basooka kulima ne balyoka bajja mu kukola ki ne balyoka bajja mu kulonda. Yes, bwenjogerera wano obululu obusinga tewali fenna twebuuza obululu bwalazeewa ebokisi zagende ezisooka negiwe tebagizeeyo okubiri ne bagizeeyo okusatu webataddenga ba agency ku makya ogenda okuddamu okuyita okubanga bannange ne wantu wanende nga bamukubye bawugyewo babajjako appointment letters kiba tuli pressinga bwe bajjawo nga muteekawo omulala kati bwekityo bwe tuli olunaku lwonna tugenda kusiiba ku ekyo tewaliwo kintu kirala naye nga tukola kisoboka abantu tebagwamu maanyi tukola ekisoboka okulaba nga at least tufune essanyu ku matama ffenna tukola kisoboka naye ng'obunkenke bungi olaba mu kyalo bakuba tiya gaasi embeera si nyangu n'akamu. Ogamba ekitundu kyekyo
Chibuku, oh, Chibuku. Chibuku, Budaka, Palisa, Butevo. Budaka, Palisa, then Butevo. Yes, polling station ezisinga natale ziri munda nnyo olesesine ziri ku kkubo ewasinga obulu tewali bonna bosanga mu kkubo bakugamba ffe tetwagala beemu ppine obulu bwa pulezidenti buweddewo ku polling station tugenda kukola tutya nobagamba muddeeyo babuleeta naye nga naye tomanyi oba bakola ki oba banaabuleeta yes budde bwakumakya kuba zizino ziri just saa mukaaga kitundu sibe bakedde nga olaba nti Kampala abantu babadde bangi bakedde ku matenda abantu basooka kulima era batuuka polling station ssaawa nga 3 ate nga weewuunye obudde bugenza okukeera wano nga buli kimu ewasinga kubanga ffe tuvudde ku district ogenda okugoberera nga basuula ballot boxes buli kimu kyonna polling station obudda kwe tuli nga tewali bantu ne musooka mubeerawo ne mufuna asigalawo ne mweyongerayo so neewuunya nange nti bagamba obulwasi wasinga bukoze ki buweddewo naye nga tukola kisoboka bazoganya naffe tuzoganya tetutudde abalonda bo basigalawo oba abalonda weebali era abantu njagala bagamba ebigambo bino abantu batuwadda abantu bali mu kulonda otuuka polling station kati ffe abasinga twepepese okuleka ng'obadde omanyi nnyo osobola okuyitako olw'ensonga ey'ebyokwerinda oba okitegeera nti ffenna twepepese naye era omuntu akumanyi agamba kozze bannange tuzzeemu amaanyi buli omu ofcourse bangi nnyo abaana babamanyi naye basigalawo balonda akalulu weebali basigalawo bakakuumye bino bye bagamba mbu tebajja kukuuma weebali abantu bakuumye akalulu eno sijja gamba nti tebaliwo weebali polling station abantu baffe weebali ng'obudde ku agenti alina appointment letter ya president okubeerawo kw'abantu abamaze olulonda batudde bali awo weebali awo kizaamu amaanyi bulungi nnyo naye ekibiramu amaanyi nti obulu buweddewo tetumanyi abutadde oba balese katabo kamu tikitegeera naye ng'otuuka polling station emu ne bagamba boxi 5 zijjudde newebuuza ku makya otumulako ku bantu abalonze nga tebawera na 10 so kati tukyali awo ate deployment eya poliisi oba amagye n'ebitongole ebirala kiri kitya kiriwo kyendaba eno kati mu byalo ffe gye tuli deployment tekiisa nnyo naye nga bamanyi nti abantu beekyala alaba omusirikale omu n'atya naye nga deployment nga bwe tumanyi ffe abamanyi deployment ey'abana abasajja tebadeployinze nnyo kigenze wala wazira nti osobola otuuka mu centers ez'amaanyi mwe bamanyi nti oba mulimu ebbugumu erya people power bayiyeemu abamagye aba red top bangi nnyo nga bw'okiwulira so deployment si yetiise nnyo we can handle it tusobola okumalako neyo deployment tekiisa nnyo nti omuntu asobola okutya awalondera ng'ekyandibadde mu tawuni bakadde omusirikale omu babiri so tekiisa nnyo awo kirungi kati tugenda sigala tukwataganye kubanze nange ndi live wano okuva ku makya paka kiro tewali kuzikiza era kati nsazewo abantu tubakubire bukubizi masimu ekifo emasaka tukitegedde ekifa Kampala mu bitundu ebyenjawulo tukitegedde omukulembeze amaze okukasitinga akaluluke n'ebisigadde byonna so njja kuddamu era nkukubireko eddako mpozi n'ekirala tololo nayo wabadde okukyankana kw'amaanyi ba agency waliwo constituency municipality ba agenti baffe bonna babayodde ne babatwala naye nkomye okwogera nabo nga bali mu kulipressinga babatutte ne babajjako appointment letter RDC akulembeddemu ekyo kikwekweto so nkomye okubawuliza nga embeera gye balimu si ya mulembe naye nga ndowooza nabo bali mu kikwasaganya okay osobola tuhighlightingirako gye bokyeza obululu bangambye iziti bulambuli oba tololo gye bokyeza tololo si bwe kiri tololo awulu babokyeza basanzeemu obwa Museveni tololo gye bokyeza alright mwami jadde kyenyiza okugamba nti abantu babe bagumu abantu babeere bakakamu we are doing the best tukola kyetumanyi nti kyekirungi tukola kyetumanyi nti fenna kyekigenda oleeta essanyu tukolera mu bunkenke mu kutoba okuzibu nti ffe abamu singa omuntu aba ategedde wiiki nga nnamba abamu nga tetulikka naye nga ogezaako okulaba training aba agent enkyera be batwala training abalabo ne babatwala training almost amakomera gonna gajjudde abaana ng'ovudde kubasinga mu ate be mumanyi
tulina ate abaana ate nga tetubamanyi naye ng'ate bonna bajjudde bali mu makomera babakutte. Poliisi ajja ne bajjawo ne mugamba tuula wano ofukosi ng'alina okutya ne bamuvuga paka ku poliisi ne bamuggyako appointment letter kati waliwo wentuuse ku makya polling station embagiyita doyidoyi nsanze bajjawo omwana ne bagamba tate mumutwalawa kiba kubanga nina ekibuli babadde bamututte naye bamulesewo bwedda njogera naye nga ŋŋamba akyaliwo tebanaddamu kukola ki kumuzoganya naye basanga nga naawe otya bakola ki bakutwala naye challenge gyenfunye nti abaana abali eno sopasa be tuli nabo okutya si kw'amaanyi nnyo bagumu ofcourse okuzoganya kubaawo naye era omwana twababuulidde ekyokukola kati obwedda babajjako voters register nga baziwa abalala abataafuna zo zaba collection commission nga buli parish buli polling station eina voters register so obwedda omwana watuuka nga alina appointment letter ya candidate ne voters register nga bamuggyako voters register nga tebaagala akebere mannya g'abaana bava okulonda nga gaba gatalinga n'agoono mwennyini presiding officer ekyo abaana twakibasoma gali mu register eyo nga naffe talonda kikabadde akakodyo naye nga tukyatambuza mpola mpola. Amino we bamuyita General Sauda Madada mumumanyi bulungi oyo sitya kwogera linnya lye oyo muzoganyi webale nnyo Sauda kati nze nja kuddamu nkwatagane naawe kuba updates ate kati bw'ogenda kuba otuwa ziri zennyini ze baalanga zennyini ze baayogerako so webale nnyo Sauda kale era n'ekirala kye mbadde njagala okukuutira abantu gye tibosobola okukubira yesaba mbayizo banga network nfu abaana ku district akalu tukalina wano wano buno bupolisi nze ekimanyi tugenda kafuna era tukalina kubanga n'omukadde kwosagaza njagala kuwa oli omuyimbi otegera ate ani aliko ye Bobiwine eriyo mulala n'atamanyi kutambula n'agala kisaka kye twakoze nti abakadde bonna abatalina ngeri gye basatambula twabafunidde engeri gye tubatuusawo webakola ki we balondera eteekateeka weeri n'abaana bonna tetulina okwenyigiramu ku district tulina okuteeka amaanyi kubanga we bagenda okubbira akalulu wano kiyinza okubabeerera ekizibuzibu naye district we kakuŋŋaanyizibwa wonna akavudde mu district enamba jukira district erina constituencies nga 3 oluusi nga kuliko ne municipality so tulina kuteeka amaanyi ku district era abaana mubagambe tebakoowa okuba nti akalulu akafunye n'adduka alina okukakasa nti akagoberera paka ku district akalulu akatanga kavuddewo ng'ate n'abalala tukagoberera paka ate tekalina okudda tekanaasomebwa tuwangudde naye nga tukalina ensolo ku kizigo kweri nze saagala mutyese nga tukyali balamu bazoganya tuzoganya bwekiri bazoganya ate kati obusungu bwokiri eno nze nkubuulira mwami ekiro kikambwe nnyo gwe nkutegeera bulungi tuzoganya wadda wodda kakakiriza okuva ku makya RDC waita wempika zeegobangana bweziki ndewange mu kitundu wadda wenzira wakyama okunywa amazzi nga nange nkyama ngagula so oyo yekka yaba alina ekibuli kubanga n'emmotoka ye tetunamanya bigirimu so bazoganya tubazoganya alaali bw'ayogera ne presiding officer nga nange njogera ne presiding officer yes otekawo embeera okulaba nti tebalowooza nti tulina okubatya weewaawo babawadde abakuumi bangi nnyo ezaffe era tetubatidde tegeeza abaana baffe abalinamu akatengo nga n'abakulira talina kibuli ky'amaanyi bagenda kufeesinga ebizibu definitely that is it abaana okutya kungi kubanga bantu nange nina wentuuka kati ngejja ekiro twalemedde n'osula ntufune ntukuba 10 kyoto tugamba tunaakeesezaawo nga baisaawa 9 tulina kuba bweru okutandika okugoberera nga bagenda basuula amabox ku polling station era abatalina kibuli abalina okutya kiyinza okubeera ekizibu naye oyo atalina kibuli amanyi kyayagala mulimu abamanyi kye baagala naye ng'okutya kubaawo kubanga omuntu yenna atondebwa n'okutya naye nga kyenjagala abantu bamanye kiri ekintu kimu nti obuwanguzi tubulina nze mbabuulira obuwanguzi tubulina tusabirigane mutuweereze essaala kyekyamanyi kyemuyinza otuwa buno obudde mutusabire twetaaga obukuumi kyekyamaanyi fe tetulina mundu abalina babafu kikola ki tetuziina n'ebigambo ebyo ndeka jeddi nkola emirimu amiina sisalamuda tujja kuddamu tukwatagane ddaku kankuleko okwasaganya ensonga ezo okay that is our comrade Sauda Madada oyo muzoganyi. So that is the update from that side. All I can say to you,
just like she has said, people have come out to vote in large numbers. However much voting materials, especially the ballot papers for the president, they are finished. It is just 46 minutes. It is 12:46, 14 minutes to 1 p.m. It is still morning hours. However much Muzungu agamba this is afternoon, but to me it is still morning, as in realistically speaking. Kuba kati abantu bakamala okuva kulima, people are still just from their gardens coming to vote, but only to find that the voting materials, the ballot papers are finished. And then you wonder why, because there is all these statistics from the Electoral Commission that such and such a polling station has such and such number of voters, such and such a number of ballot papers are going to be enough. And then you wonder, so ask yourself a question: why would voting materials get finished, like the ballot papers, and yet other people have not voted? So that is a question mark, a very big one to such kind of a statement. So that is what happening in the areas of Chibuku, areas of Budaka, areas of Parisa, and the areas of Butebo. In Tororo, those youths, they have burnt the ballot boxes, 2 of them, because they were found having predicted ballot papers of in favor of President Museveni. That is an update from that side. All I can say to you, what Sauda was also trying to explain to us, I want to interject in with the English. They are, arresting and they're arresting our comrades, the agents, confiscating their forms. So that's what is happening. The RDCs are the ones who's in control of this operation. But of course, our comrades, like you've heard Sauda, they're trying to do anything possible to do replacements and all that kind of thing. So that's the situation all the way from that side of Chibuku, Budak, Paris, and Butebo. And then going all the way to where? Let me contact Chadondo East again, and I get to know what is happening at that side. Chadondo East, Chadondo East, Chadondo East, Chadondo East, Chadondo East. Chadondo, where are you? Chadondo, where are you? Chadondo, where are you? Okay, let me get to Chadondo right now before I go to Chazanga and the other regions. There is Chazanga, there is Chotela, there is Bukoma Simbi, there is Kalangala. Chotela we did, Chengera we did, so Bulambuli, I'm going there, Mbale. Yeah, I'm having contacts here, and you can as well continue sending me on that number contacts to see. Let me see. Let me connect to Chadondo East constituency. Yeah, 81800. All right, 8180. Perfect, it has gone through. Here we go. Hello, Davin. Yes. Yeah, soko tuvulire kiri kitandabi wano ka video ngo mukulembeze amaze okukastinga akalulu. Oh. Mukulembeze amaze okukastinga akalulu, njagala batubulire kibaddewo naki ekigenda maaso as we speak now. So I'm trying to make this connection, but it has been cut off. I don't know whether they are trying to sabotage even the direct calls I'm making. I don't know. It is hard to tell. Yes, Daphne. I wanted to give us an update about the president. He has managed to vote, and what's going on right now. Hello? Hello. Yes, I get you now. Hello. Hello, I'm getting you. Yes, I'm speaking to Jeff. Yeah, this is JB. Okay, yeah, he managed to vote like I told you. Immediately after like 40 minutes. When he was escorted by the wife.
there was heavy deployment, people were excited. Yeah. But after his voting, the police escorted him back home and everything went back to normal. Okay. Have you managed to get any news from his home? Isn't it surrounded, or any other kind of update from that side, or you haven't got to know? But like I told you, people are so much busy all looking for a way how to penetrate the lines of voting. Mm-hmm. Yeah, but he was escorted by the police back home. Back home. Okay. Yeah. All right, then that's good. Let me as well contact some other people. I don't know whether you've got updates from Tororo. Some ballot papers, boxes have been burnt when they were found with the pretty ballot papers of Museveni. Oh. Yeah, that's the I've not heard from them. Yeah, that is the update from that side. And then from Chibuku Budaka Parisa, the ballot papers are finished. And the people are still stranded there. They don't know what to do next. Yeah, that's the update from that side. Hey. Okay, thank you, JP. All right, we shall keep connecting. Okay. All right, thank you. All right, now that is an update from Chadondo East constituency. Chadondo East constituency. The whole day we are here. We are not going to go off. Maybe if I go off, I will just restart another live broadcast. That is the president as he was casting his vote. Let me play for you this video again.
Yes, friends. I've been trying to build a connection. Let me first unpin at least. Let me see. Facebook. Oh, okay. All right, perfect. Where else? Perfect. That has been the president of the National Unity Platform as he was casting his vote today. And I'm going to keep trying to call some other friends to see kamalokula airtime gwenyinako wano. That number has been blocked. It can no longer. So airtime, the airtime that I have, whatever time it will make us, as in, I'm going to keep calling friends from different regions, but I think they have blocked my number. They have blocked my number, and that's why I've removed it from there. For those who would love to send airtime, and I keep calling these guys, you'll just reach out to me in my inbox, and I will give you a secret number that has been blocked. That has been blocked, but I can say to you, we are going to call. I'm going to keep calling our friends in different regions to give us updates, even if we block our numbers. These guys are too fearful. They have blocked my number. Seven is too scared. Yeah, I just laugh at some of these things. You know, you do something and you don't think that maybe it hurt some people. Even this live broadcast is hurting this Banyampi. Just reach out to me in my inbox and I'll give you a secret number. For those who know my number. I have enough data. I can even stream for 3 days live without even, because I prepared for this day. The data I have enough, only that I did not realize that I would need airtime to keep calling. They have blocked it, but guess what? Let me first call Ombale. These guys are too fearful. Oh my goodness. I didn't have a message number. Wow. Don't forget that even yesterday, the phone contacts of our first lady, Babi Chagula, they were all blocked. She couldn't make any calls. She couldn't do anything with her phone, her telephones. You understand? So, let me first see. Hold on a minute. They fear what they don't know, and they don't know what they fear. Yeah, but that's what is happening. Let me first see Mukono. Yeah, Mukono. Mukono, let me see Mukono. I've gotten a contact here. I asked you to send me a text on my number for because once you put it in the comment section, I'm going to miss most of them. Just send it to me on my number, the contact of anyone in your region, to make sure that I call them and we get updates. Now I've gotten this one from Mukono. Let me see Mukono. All right, Mukono. Mukono. Under very strict guidelines coming on the back of chaotic campaigns, rights abuses, internet and social media shut down, like I said. And these are some of the early pictures of voting and security operations in the East African nation. Now, polls were due to open at about 7 p.m. They did, local time in Uganda. There was... Hello.
Eh. Aha. Oli side ki? Busoga mu town eh? Aha, kati kye kigenda ya kye kiri okusaawa eno. Ate abantu bamala okulonda bavaawo babasigalawo webali tebavaawo ate ebyokulondesa byatuuse mu budde oba byakeereyemu kali baisaawo emu dakiika abiri nze mbadde namba bbiri mu wassa okulonda emu dakiika abiri mbadde okulonda akalulu kange buli kiwaddewo eki naye oneezamu okubyekkoo saana 19 nkube ekiri final. Okay, kijja kuba kyakabi. Ogambye oliyiga nga town eh? Kisoga. Wa? Kisoga mukono wantu ni kisoga. Oh, kisoga. Okay, kisoga town. All right, mukono. Okay, kati ngenda kuba nkukubirako eddakaawo ojja kubompa updates eziri side ze ye mukono. All right. Now I'm having challenges connecting with people. My number has been tampered with. I'm going to get another. Ooh. Hey. Hey, negwe. Ono msajja atidde. So what is currently happening in Mukono? The gentleman was explaining to me, though the volume or his voice was low, and he was saying people were there and they are still there in big numbers voting, and the good thing, people are not going away after voting. And yes, there was army and some other security, but later they keep moving around. But the good thing, people turned up in huge numbers to vote. They turned out in huge numbers to vote. So that's why I've been telling you that kindly, if you have a sister, a brother, a comrade, call them and tell them that, hey, today is the 14th. There is no any other 14th. This is the day we are removing a dictator. Hey, the day is today. So that is the situation all the way from Mukono, though I need more contacts to connect with the other places within Mukono, because Mukono is a very big district. Let me see what is happening in Mbale right now. Let me connect with Mbale. All right, Mbale, come on. Mbale.
Updates. Let me turn off this music. Alright. Yeah, katusoko tubulire ekitundu mwoli ne updates zonna eziriyo abantu balonze batya police inakyekola abantu engeri gye bataninze app bavaawo bamala okulonda byonna byotusobola otubuulirako n'ekitundu gy'oli. Kakati nze gyendi ngeno Kayunga sadire Bugerere. Kayunga Bugerere. Kakati nze ndinanyinyi twakumacha sawa 11 kabisa wewe msinani mpolitese. Naye kizibu kirabdewo kinyenezo tuuka wetu wakubanga waliwo abavuka besinganyo linga nabo batakisita kutendera ngamba wati sawa kuba sawa emu pasitawa nya tukabasanya bali banatandika kulonda. Kati wapetawo kembeera awo batandika kubuzabuzawo mashini kimanya kini kyanda nyo kweganyo kwisikinga kwisikinga yini tugamba tie tibigeti dawo kati yakole tikemipati awo era mbere ngomenga abavuka banana buli omu nabali blanka sweet kwa wali bagamba tutagala kulonda kitumala okulonda temala kumuzi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 z
Uganda embeera sayini yona gumolaga wona wobuza abantu buli olaba alina buli omu agamba sayini ekimu kiwogera ambulera yoka gyoba olina okola ki president agamba ambulera abantu bona ambulera yekola ki yeriko yoka kati bakiratiwaga atudiza kyetwaza okukola kyambulera yoka ate era ntamude protection ndowooza ziweranga 3 naye ebya security wera ntuse ngalo security naye ngate abakuumi abali kalemba manyi naye ngate omukuumi ali polisi batuse omukuumi omuomu nga tewali ekinga kipukanga muntu yenayenaye kusinze no mu kyalo era n'omukuumi gwateesewo wa ku kyalo ekirungi kinekyezira era biwo ku kyalo waba wakitegeeza tewali mutairawo yona yonna anga kimenya kujjako mutawuni gyembadde mpita mukubo nga nzija mu kyalo naye nga omukuumi aliwo omu aizeemu era newaba netupresident endala liwa nene kitimba siiwo ziriwo waliwo emu nekati bateepolice station ziriwo 3 bazawuddemu naye nga malekako etwalitugongaligonda waliwo emu naye nga tinenyeza okutuuka naye nga bamba kyanjawulo nenga bali police mangwago abantu bagitegeddeko naye abantu oba tebakitegire terivinga era otuukawo tebagamba batojalombera wano wegenda ate ebivaayo eno wamasiwo olina olumbe ate beeri ate kasiwe bityo oba information tebagifunye mu budde nti ya police station bazawuddemu bakikoze ku last minute last minute esembayo omuntu agenda wali namanyi tinombera wano ogenda kuukawogamba tiolondera wanene nga siwo olina olombe ogenda tusimbala libagamba agate gutoli gweno genda eri ate atevaayo ate wagenderi agamba nega ate gugenda eri kale nigamba kizibu okuzawuzibwa nti police station bazawulamu tebagamba nti wano police station zawulamu nti sekire kimeweki kimeweki ate bamala okulonda bavaawo oba basigalawo abavubuka abasirinawo bagamba tetulina wetugenda era abavaawo bagamba kamala ogenda okola ti kamala ogenda okulya ekyemisana nkomewo era omu avaawo agamba kamala ogenda okufuna nente okulya nonze nkomewo sina wenyenda nga paka nga bamaze okwogera kati ngawamanyi waliwo abakulukulu bagamba afrika tuddeyo ebisigadde kaffe abakulukulu mu myaka kale ngawamanyi abakulu ku myaka kukanga okuteesibwatesibwa kwabadde naye abavubuka abasinga bagamba nedda tulina okubeerawo era abamu abeemerenzikizibaza abamu batandika okusombasomba ku bantu tugende tulonde tobe batyo tebanaba kubeerayo buvuyo nti oba waliwo obululu bwe musanze nga batiikinze okujjako waliwo emotoka ezitambula ezangomanyi eza polisi dabukadi ezitambula ziyitayitako ziddeeri wezityo waliwo era abamu abatambulatambula bali muleeya ekitokakyoka kujjako nekiraade ezijjawo edi security waliwo security nasingaminga bagaddewo olugimutizo olwekayumba wanene wansi teziga nga balugadde nga waliwo baluggadde waliwaddewo kati nagera tukawo nga ndabawo onalebomu nantaba natuusawo nga patoza polisi ziriwo amagiwe gali nantaba yadda afunye abantu okuva ekampala okujja ndowooza oba kubeera agenti we kuba waliwo yatusa okujja kuleeta kati kalangwa namuyingiramu kalangwa yamuyingiddemu ne babasiba abo lwasoose jjo bagenda kubanga agenti be kati nekumakya nateera naleeta baasi 3 ne takisi emu era nze niseeka wani era nalatere baasi 3 zaleete posita 3 ne takisi emu kati tinayinza otuukaawo era nga ndaba akavuya kaliwo awo takisi ne bagireeta neyitawo
kati ye ne mulabawo nga naye ali awo Uganda abasirikale akuba amasimu bikibikiki ye nga bamuganyi takisi back ne takisi bakinyekaawo teri mu kigenda. Ekitegeeza mu kibuga amagye gabaddeyo ne poliisi nga zirabunanga mamangi egali wakati. Webale nnyo tuwa update eyo kati era nja kuba nziramu nkukwasaganye kuba kati gwe connection gyenfunye eyo eddakaawo maybe sanga 10 era oyongera otubulira ekigenda mu maaso. Kale sebo webale nnyo sebo. Amina sebo naawe kuwa omukisa. All right, that has been a comrade all the way from Kayunga. He has been highlighting the situation as it is in Kayunga district. He has been highlighting how the situation is in Kayunga district. Kayunga, just like you've heard, the polling stations where this gentleman was, some of them, the materials or the voting started at around 10 a.m. Yeah. Actually, it started after people, started questioning the authorities as in, we want to vote, we came early, and what's going on, why are you delaying voting? And then that's when the voting process started. That is Kayunga. And as well as this minister Nantaba tried to bring in some other people, I don't know, from Kampala. Even the gentleman who was giving us this update did not get the details, but he saw the minister trying to exchange words with security, allowing some cars to pass. There was a blockade. So that has been the situation. And that's the situation from Kayunga. The voting is still ongoing, and in the villages the deployment is not so much down in the villages. When you come back to the town centers, of course the deployment is there. That's the police and the army moving around and all that kind of thing. That is Kayunga. Let me now turn to which other side? My number has been tampered with. I laugh at these guys. They fear what they don't know, and they don't know what they fear. We are the .com youth, man. Even the network is going to be tampered with, but guess what? I promised you we are going to be live till evening, till morning, till any time. Let me see which other number is this. Okay, that has been where is Mukono? Okay, I've given you Mukono. Mbale, did I give you Mbale? Kalangala, Bukoma Simbi. Okay, let me see. First, hold on a minute. Let me predictive boxes in Kasali, Masaka. Tony, let me connect to Masaka. If you are talking about predictable bots in Masaka, I can as well connect to Masaka, and I see what's happening there. Mayanja, you are saying one ballot box is stolen from Untungamo, confirmed by Gregory Mugisha Muntu. Just know that whoever you talk with, ask them to record all these incidents. Make calls. Hoi Machivale. Let me connect to Mbale. The Mbale contact that I have is off. And you were saying Mbale, the police has shot our new candidates. Let me see, let me call it again, and I swear that it is on. Let me see. Hold on a minute.
Let me first actually pause. Where is this music? Let me pause it. All right, now we are live. Abantu soko babulire. Polling station yemu wetugenze bagiyita batya? For security reasons zino zakanjireke but eri mu kitundu kya Mikonde. Mikombe tutuuseewo ne twogera n'omusirikale nga twagala okugera ne ba agenti baffe ne tubayita ne twogera nayo twagala okwogera nabo. Then munnaffe omu abadde mu mmotoka n'alengera omuntu ali munda ng'atiikingira omuntu. N'atemyako ne tumubuuza supervisor ne mugamba oli supervisor ki kyokola? Observer, what are you observing? Mwami nadduka n'agenda waliwo borehole. N'agenda ku borehole namanya ntumutegedde n'adduka n'agenda ku nnyumba endala eddako mbagambye tuli bakambwe nnyo ffe tetusalikako kati. Ngambye observer, what are you observing here? If you cannot observe someone ayingidde munda nga tali kubalondesa oba kubalonzi. Bwafulumu basonda amazzi bwagenda bwaseesaamu munku tuli ku national issues. N'agamba atya abagambye tugenda kukomawo nga talina tugamba yeetonze tusonye tumugamba okusonyiwa kuyinza okubeera tuli ku nsonga za ggwanga abantu bayiyeewo emibiri. You cannot just let someone to move around, you know. Yeah. Tomanyira kumanya ndi what are you observing? You're only outside looking on. Actually that's not even observing, just looking on. What about the voter turn up and the situation? Amaanyi ku polling station osangawo omusirikale omu waliwo station yemu we twageze nga waliwo abasirikale naye RDC abadde ataddewo embeera as you know them. Yeah. Naye ng'abantu bo beebeereddemu buli amala okulonda asigalawo and umbrella I know it is leading because even people to see you that you are NUP supervisor, it brings a smile on their faces. Wow. You know, it brings, you know, they come, you know, to tugenda kakumo mubanda tumubeereddewo. And we are deep in villages. Wali ente ezirima the turn up is really good. Waliwo polling station emu twageze kusawanya abati bonna batandika kulonda naye tugeze ovawo nga batandika okulonda. Ate materials. Materials wazire okujjako waliwo polling station emu where remind me the place. Yeah, obuwa president bwaweddewo nate nga baba MP bwebuli ne twebuuza bwa president buggwawo butya nga baba MP bukyaliwo. Iba ngambye bulambuli nayo buweddeyo. I'm forgetting the place, but in eastern. Yeah. Side. Then that side of Soroti, yeah, it's eastern Uganda. I will give you updates when I'm going to okay. And also some other areas. But good enough. Abaana ba NUP beebeereddemu actually abantu bonna njagala okwebaza abantu ba NUP tuyinza okubawo okubaza naye tubeebaziza abaana babakutte niyo olaba nti omwana bamukwata ng'agenda abakulira n'adiployingirawo mangu nnyo omuntu awo ali awo kubanga kino ekintu abantu kibali mu mutima. Yeah, Sauda ngambye babakwata eyo gyali. Yes. So abantu olaba nga abantu ekintu kibali mu mutima si baakugula. Mawulire malungi genfuna mu bitundu ebyenjawulo. Okujjako waliwo abaana baffe ab'Ettooro omwana omu bamuyita ye Francis ani. Francis erinnya ddala ndyerabidde bamukutte ng'agaba appointment letters ne ba agenti baffe abalala bataano. Naye nga tubali omuntu waffe aliyo gwe sijja kwogera linnya for security reasons. Adeployingiddewo abalala ba agent. Ekyo kati kye tuli mu kukola. Kirungi nnyo mulimu mugwebale nange ndi wandi mubawa updates mu ngeri yonna nagambye wadde basazeko internet katu connecting mu Robadobo Skype. Nabo benyini abali abo tuli mu kugira mu betuli mu kwa update. Because you're welcome, but what is your name? They are putting on uniforms without their names. Okitegeera. Yeah, and he had to apologize and put on his name. So tubayita naye tubalagira tubagamba tekako erinnya lyo. Because I cannot speak to you nga sikumanya and you are an officer. Thanks for that confidence. Kuba abantu bafa bamu balowooza nti abantu bano tulina okubatya ennyo tetulina kubatya. No, tetubatya. Actually when they see us they even salute. We only see you putting on NUP card and they are like please. Some of the officers batandise n'okutuwa amasimu gaffe bannanye ndi mu uniform naye ni namba yange y'essimu munkubirako akawungeezi. People are ready for change. Wow. And I'm happy. Wow. Yes. So kale nina wano wentuusa abantu bangi nnyo ate tebatukiriza nnyo amasimu ku polling stations kamala okola emirimu gya mukama wange Kyagulanyi. Amiina nze ngenda kuba kukoonako otuwe updates kuba nze kwendi. Yeah. Okay. Yeah, all right. Okay. Thank you.
Hey, yes. All I can say, it's good news everywhere. People are coming out in big numbers to vote, and not only to vote but protect the vote, just like we have been telling you guys. So just like you've heard from my sister, she has said, you are simply watching, but don't just watch. Kindly grab that phone of yours, jot in that number of your sister, your brother, your uncle, your auntie. Remind them to go and vote. Remind them to go and vote. Remind them to go and vote. Anyone who has a number from Mbale, kindly forward it to me right now, and I connect to Mbale, because as I speak now, I'm receiving very many updates from Mbale that there is chaos going on that side. The last update I got from Mbale, people had turned up in very big numbers to vote. Very big numbers to vote. And let me first note down this number. In Tororo, just like you've heard, yes, the lady, she's brave. Yeah, she's brave. Tororo, our comrade called Francis, and 5 other agents who were arrested. Of course, they keep arresting our comrades, and once they arrest them, our NUP at that station, of course, they have to fill in that void. They have to repress others. So, and of course, you have to give them forms and all that kind of thing. So Francis and other 5 have been arrested. Let's keep being agents at each and every polling station. Let us keep being the election observers. So as you make that call to your friend, to your papa, to your mama, to your comrade, kindly inform them they shouldn't go away after voting. We have to protect our vote. We have to redirect our country back to the right path. The time is now. This is the long awaited day. This is the 14th of January 2020. We were talking about mission in 2020. This is the year, and this is the time, and the day is today. So kindly, let me see where Gomba, Nakatomili, Gomba. Okay, Buloba. Let me first note down this number. 2. This one is in. This is the right. Perfect. And then where is the location? This is the location. Perfect. Now get me that other number. All right, let me first check in here. Let me see. There is this other number that have been given. But let me first connect to Masaka. As you guys keep as well giving me contacts that I can call. Okay, someone is giving me Uganda. All right, let me first connect to Masaka first, and then I go to Uganda. Something going on in Masaka. I want to connect very fast in Masaka. Let me see. I'm just making direct calls. Direct calls. 35. Come on. All right, here it is. Let me see whether it goes through, and I give you that update as well. Teri kuzikiza ekyo mukimanyi. Tewali kuzikiza. Tewali kuzikiza.
Yes, muganda wange. Yes, hello. Hello. Hello, cool. All right. Bangambye Masaka waliwo obuvuyo buyaawo oyina amawulire g'ofunyeeko Masaka? Masaka mbadde nvuddemu ku polling station zino ezawano erondedde ku opposite ne police. Naye nga nvuddewo nga awadde abasirikale bangi naye ng'embeera eradde eri kkulu kozi ate kati wadde nzize eno mu bukomansimbi naye nkuweradde etunnye eragira kyankalanyizaamu naye nfunye ku mawulire nti ekedde ate sinakuddamu kufuna ku mawulire agalaga nti wadde okwekalakasa mpozi ngenda kubayo bajja kumpa mawulire ago naye mpozi wano wendi kyalo etanaku nene nnyo ate obuzibu endabanga obuli okuba kati asana abantu bangi ku layini naye ate kano kamashini akateekeddwa okubanga omuntu kubayingiza mu voters manya namba kasilowinga kyokka ate omuntu abeera alina endagamuntu alina ne kavoters slip kati twali tugeza okuba nga presiding office ayinza okukyusa aweeku orders endala alina voters card nga nemugesha mwali asobole okulonda kubanga abavubuka bangi tudanne bakulonda bangi batulabondiza abantu abasigaddeyo balinga ndoza basenga bikulinga bina ate nga abakalonda batono nnyo ate nga tuli mu kyalo eno dipu mu kyalo naye nga ntuddeko ne abeediganika walondera baddewoko ng'embeera nnungi era ng'abantu bangi wadde batambula bulungi ng'ola abantu balonda. Tewaliyo intimidation nti oba ya poliisi majeewo ebitabo sinalaba ku intimidation wakati bano abaana bakawadika abapoliisi babadde bali mu kukola omulimu ogwo bawuliziganya omuyita n'omugamba olinga simutegese najja nagezako namugamba so introduce yourself amaze okumuidentifyinga naye nakikola tubaliwo okugamba nti wunazeddeda okuintimidatinga abantu tewabadde n'omu ate abamaze okulonda abamaze okulonda bavaawo abamaze okulonda bakyaliwo abantu basobola kuvaawo era buli muntu wogolaba alonda agamba ateekeko kuuma akalulu terimemu yavuddewo ate nga etuli mu byalo naye baliyodde okubeera nga webali eri nomugalaga nti ayodde okuba nga avaawo bagambe nezina saa 6 bagenda kuweerayo bakuuma akalulu kaabwe. Awo kirungi okay kuba mbadde nfunye wano update nga Masaka kiraka waliwo ba okulwana naye kanjiye engeri gyenconnectingamu n'omuntu yenna ali Masaka mu bitundu bya town yawo ndabe wali gwesobola okufunako kati nampa amawulire kati nentegeera oyinza okugafuna then nenziramu nenkukubirako eddako ate Kyagulanyi amaze okulonda Kyagulanyi amaze okulonda amaze okulonda alonze bulungi tebamutataganyizza poliisi ezemwerekera awo nemalera nemwerekera nemuzaayo ewaka amaze okulonda abantu babaddewo bangi awo nga bayimba ennyimba awo Bobiwine twagala Bobi si bosi ko twagala Bobi si sente nga bonna basanyufu nga bonna maani ekibadde awo amaze okulonda kwabagala kumanya mbeera ki gyalimu tebali update nakamu ku ssaawa eno wenjogerera simanyi kyo situation gyalimu ku ssaawa eno sigimanyi naye kyemmanyi amaze okulonda naye kino buli muntu bwakyogerako alaga nti ekibangawo kubanga waliwo abantu bangi nnyo b'okimerera bali ku layini bangi nnyo buli muntu yeebuuza begibana abantu alondera mu kitundu ki naye b'okimerera bangi ate ng'emyaka mito gyegisinga ku layini okubeera nga gyegizza okulonda bangi nnyo bakyebuuza nti emitandaafu nga mina ate nga bw'otunulira mu gundi mu layini abantu ne bali
bakugamba boogera ku Kyagulanyi bagamba mini bakiri naye tubale tutonze wano wansi bulungi naye waggulu twagatyende omuntu wambuleera yekka so kiddaamu amaanyi efaktolo ne kavidiyo etengezezaako okukwata waliwo omwami chairman emyaka zina baddewo enaaleero naye bulijjo akakasa abantu nti nakibuka ngenda kuwa Kyagulanyi akalulu bamugamba no olabikoolimba kyakoze okubakakasa abagameze kanyendera nnondere era nkuteka vidiyo nga atwala omuntu asobole kumulondera evidensi ebeerewo nti talonze Museveni naye nga emyaka gyonna abadde alonda Museveni yagezaako kulaga kusovinga bantu nti abange nakyuka era vidiyo nizimukwata bulungi alaga bamulondera nga siyeyeetiikirize. Okay, webale nnyo kati mbu vidiyo bwe butereke ekyobukozesa okimanyi. Vidiyo mbulina era ndiwano paka sawa zonna. Kale kati nange kamala okukwasaganyaamu no kati ngenda kuddamu kukubireka awo eddako mbuulire wonaaba ofunye any information from Masaka kuba kati ogambye oli Bukomansimbi si weekiri? Ndi Bukomansimbi mpitidde Kingo Lwengo nangenzeewo okeza polling kinezaawo naye nga bintu bitambula bulungi kati mbadde nzidde wano wa Veronica omumanyi omukyalo oyo omuto oyo w'amaanyi wa People Power mutegeera bulungi kuba mbaddeko ne wale wa Mugalatiya nengendawo nawo nga abantu bali ku kimu Mugalatiya oyo Abedi Bwanika kati kwange nolya polling station ya Gundi eno yamenyeka konsenti ya Gundi ya Veronica Mwemera abantu bangi nnyo ate bakumye empisa kubanga waliwo omwami baddagezako kubanga babuddemu ekendeke nengezako kubagamba nebannaffe balala nti amukuume empisa kubanga tutalina abantu bange bayitira yini kandi nebakiwuliza abavubuka ne bagamba kale batukuume empisa iriwo mundi nemu eri arawundi wano oba musirika batakute emundi ate omwekaleka yalina batuni nekangezeko okufuna ekiri emasaka alright kyakabi nnyo wabula webale nnyo kati nja kuddira era eddaka awo alright webale nnyo. Okay, our brother whom I contacted in the morning when he was in Chijabwemi, that was at around 8 there. Voting had not started, and then later on voting started. When I called him, like 1.5 hours, actually like 2 hours, and then he had confirmed voting had started in those areas, and now he went to all the way to Bukomansimbi. That's where he is right now, and the voting process is ongoing. Yeah, the voting process is ongoing, and all you can say, many people have turned up in huge numbers to vote the president of the National Unity Platform. Yes, because this was a call from the president of the National Unity Platform, I can say to you, because all along there has been voter apathy has been too much. But to hear people wondering where these people are coming from, there are very many who have turned up to vote. Everyone is asking. This is not a question in Bukomansimbi only. You've heard from colleagues that have been calling, that people where were these people, casting their votes from the previous elections and all that kind of thing. So that's the situation. Let me as well try to connect where. Let me see, where should I connect now? Where should I connect? Where should I connect to? Uganda. Okay, let me see Uganda. Uganda. Alright, let me check out Uganda. Let me check out Uganda. Let me check out Uganda. Uganda. Let me see Uganda. Okay, the number is busy. Let me try where.
I always tell you we have a solution for each and every problem. However much they cut down the internet, at least we shall try to use direct calls. Chankwanzi. Okay, let me call Chankwanzi. Chankwanzi. They tampered with my number. Friends who are sending me airtime to be able to spend the entire day calling. They cut that connection. Now my line is completely blocked. It can't receive airtime. It can't receive anything. But don't worry, I got another number. And whoever would like to send me airtime to keep calling, you know where to find me, and I will give you that number. So let me call Chankwanzi. 787. Perfect. Let me see now. In Entebbe municipality, I'm also going to reach there. I'm going to call there. Gira muzifomeshoni olune tutandika olugendo oluwanvu nga lwatiyagas n'amasasi penanga generationi nga tuli ku mishoni yakununula awareness. Okay, Chankwanzi. Okay. Katusoka Chankwanzi. Ndi mu Kasanda South. Oh, Kasanda South. Yeah, nze nakwasaganyizza Kasanda South. Na akalulu kabadde katambula bulungi. Obuzibu bwe twafunyemu mpozzi enkuba yagadde ne tutataganyamu naye nga akaluku kabadde katambula bulungi abantu bajjumbidde okulonda. Ate era tulina okukkiriza nti Kyagulanyi yali waggulu buli omu kuba buli wentuuka ntambula police station. Buli wentuuka tuli waggulu. Era kibangambye ne Bukoma Nsimbi. Wangi? Era kyoli mu kungamba kibangambye Bukoma Nsimbi. Yes. Kasanda South. Yali mukwasaganya. Abantu bamala okulonda bavaawo oba bakyaliwo? Abantu abamu abakadde batambula ne badde ewaka naye abavubuka twabakubiriza okusigalawo. Era webali abantu era bw'otuna ku police station webali abali ku layini kwebali naye n'abali bali webali. Ate intimidation kyebadde yamanyi nti patrol ziyitayitamu naye tewaliwo kyamanyi nnyo kye bakola. Yes. Okay, awo kirungi nnyo. Ate okulonda kwatandise bukyali? Okulonda kwatandiseemu kwawamu nga bukyali awalala nga bugenze mu awamu batandise essaawa 2 kubanga enkuba yakedde n'etonnya nnyo. Enkuba bwe yatonnya nnyo zigenza okuwera ssaawa 2 nga oluusi lwekyayi kati abamu ne batandika ssaawa 2 kitundu awo naye nga abantu bajjumbidde okulonda era bali mu kulonda. Amina, kirungi nnyo. Kyali mpanvu nnyo layini zikyali mpanvu nnyo zibeta n'amakoona. Tewanaba kubeerawo buvuyovuyo. Tewanaba kubeerawo buvuyovuyo nti babasanze akalulu nga katiikinge ku Museveni oba katiikinge ku ono? Tekinnabaawo. Tekinnaba kubeerawo. Ona wasinga sinnakiraba. Yes, ne basupervisor bange benkola nabo ku miruka bwentwe abamu mbakubira amasimu ne mbabuuza ki ekiriwo ne baŋŋamba entambula ebadde ekyali nnungi.
Okay. Yes, sir. Awo mawulire malungi nnyo webale nnyo ssebo kati bambi era nja kuddamu nkukubirekeddako okutuwa updates endala zonna ezinaaba ziriwo. Kale sebo gyendi mu Kasanda House. Alright. Oyinza okubako olusinga kirina netiwaaka. Naye oddamu n'ogezaako. Alright sebo webale nnyo ssebo. Kale sebo. Kale bambi. Eno namba yennyini. Eno namba yange yennyini nnyini. Kale sebo. Alright sebo. Mukama akuwa omukisa ssebo. Kale sebo. Amina. Alright, that has been a brother from Kasanda South. Kasanda South. Hey, that's the update. The good news is that people have turned up in big numbers to vote. Hey, the good news is that people have turned out in big numbers to vote. And the good news is that of course, the elderly people, for them, they are getting back home. They are saying, at least for us, let us get back home. But the youth, they are staying behind to protect and guard the vote. That's the good news. Of course, there are certain places where there is chaos, where they have identified ballot boxes that have pre-tickety ballot papers in favor of Museveni, and people have burnt them, like in Tororo. I've had an incident from there, and I'm very sure people have recorded all those incidents. And yes, they are going to show us when internet restores. All you need to know, social media is all not working. Facebook, Instagram, the entire internet connectivity was completely shut down. So that's why we are calling using direct calls. And what I can say to you, we are going to do this the whole day. So far, of course, I'll turn off this video when it, lengthens and start a new one. I will communicate when I'm about to do that. So Mbarara, I'm still trying to build a connection in Mbarara. Yeah, I'm trying to build a connection from Mbarara. Let me see. Let me first note down this contact. 7. Perfect. All right. Now, ginger. Ginger. Let me connect. Let me first give you this. I connect.
Yeah, okay, friends. Now, I want you to send me contacts here that are not in the central region, eh? Leave alone in Tebe, leave alone Masaka now, at least we've gotten a picture of what's going on in this central region. Now, of course, we know the picture in Gulu. I've managed to give you updates twice from Gulu. So, I want you, if you are sending me contacts of friends, your friends or your relatives that are in those regions, like in Arua, like in Lila, like in Chitugum, like in Boshenyi, like in Mbarara. Yeah, those are the updates that I need. Let me first connect to Mbarara, and I see Mbarara. I don't know. Mbarara. Where Mbarara? Yeah, those are the districts now I want to go to. I want to see what is happening there. Yeah, so let's forget about now these regions. Let's go in the north, in the east, and then in the west. Yes, let me see. Let me see. Let me see. Okay. Western Nile. Let me connect to my brother in let me see where in Kapire Byong. Yeah, I have a friend in Kapire Byong. Let me first connect with him. Kapire Byong. Let me see Kapire Byong. Kapire. Okay. The contact number is off. Kapire Byong, the contact number is off. Let me see. Let me go back to Bunyoli. Yeah, let me go back to Bunyoli. Let me go back to Bunyoli and I get an update from there. Bunyoli. It is busy. Bunyoli. Where else? Mr. Update, sorry, and it was the updates. Nae kamulekali busy. Kubana kamukwira emirundi ebiri. Ngatakwa atali busy. I know coordinating wano ne wali. Where else? Let me see. Someone is calling me with an unknown number. I don't pick up private numbers and hidden numbers. Yeah, I don't receive WhatsApp videos. As in, people who used to call me on WhatsApp videos. I don't know them. What do you want to see? Now someone is calling me on a hidden number, private number. Why would you hide your number when you are calling me, man? I don't pick up those. No. You have to identify yourself. Okay. All right.
Lugazi. No, Mr. Tablet ali fine. I mean ali fixed n'emirimu coordinating akati ebintu bingi. Let me see. Let me see here. Okay, let me first make a connection. Once it goes through, I'm going to, of course, definitely pass it through. But as for now,
Yeah, now we are live. You voted from Gulu, right? Yeah, Gulu. All right. Which side of Gulu? Gulu East or Gulu West? Laro. Oh, Raro. All right. That is Gulu West. So what was the situation there? Yeah, we are live now. What was the situation at the polling station there in Raro? Ah, come on. His contact has gone. I don't know what happened. It has. All right. Laru. That is Gulu. For those who know Gulu, when we talk about Laru, that is that region that harbors actually the university grounds, and the entire side of the before the town center. I think so. I don't remember very well. Okay, I'll try to reconnect again. I will try to reconnect again, but that has been Gulu. I want to now to get updates from remote areas, away from Kampala, away from Masaka, away from Liantonde, away from Raka, those other places far away, you understand, far away from the central region. Let me secure a connection from this other comrade in Arua, and then in Mbale after. Bobiwine, Akadodi. So, all right, perfect. Let me see whether the number is on. Perfect. It has gone through. Yes, it has gone through. Let me get back after talking to get approval for. All right, now we are live. You can highlight us or paint us a picture how the situation is in Arua. Actually, the situation in Arua is calm. Everyone is calm. Everyone is voting. Full force supporting people power. I don't know what will happen around 4. And indeed, here people are seriously voting. How is the turn up? Are they very many? At this polling stations, sign up is actually very many. When very many voters are coming on, vote their loved ones. So, what I can tell you that there is a possibility. What about voting? Are they staying behind after voting? No. They are not. People actually, when you are done voting, there are procedures you need to follow. After that, you put your finger in the ink, and then when you're done voting, you go. So they are not. People are just making line. They are calling. Actually, they are checking voter slips every package, so that everything goes calmly. And concerning security, things are smooth. There is no worry. So the intimidation, there is no heavy deployment of maybe the soldiers, police, and all that kind of thing. And concerning deployment of soldiers, police around every polling station, and soldiers are not moving so much. Yeah. What about the voting time? Did the voting start early or it delayed a bit? Actually, to keep the ball rolling, the
the voting starts actually around, I myself at myself, we start around 7:30. That's when things are placed on an area where on a ground where voting will take place. Okay. Yeah, things are fine. There are no excuses of the machines, the biometric machines that are using to, for voting and all that kind of thing, malfunctioning? Actually, there are no much problems concerning the machines. Mm-hmm. Because in the process, when I was still there, mm-hmm. There was no complaint. Oh. There was no complaint. People are really voting. Okay. So the only thing I've realized, they are not allowing you to stay behind after voting. They tell you to go away. Yeah, that's the procedure. Oh, so how many polling stations have you managed to visit? Like 1, 2, or more than 2 that you've witnessed this kind of? Actually, I've visited around 4. 4. Around my area, I have 4. Okay, and there are no people that have remained there after voting. There's no problem. Like earlier when I've told you that people are voting seriously, they are calm, there's no chaos, the security is powerful. Yeah. All right, thank you, my brother. I'll get back when I get any other. I mean, as time goes on, you give us any other updates. It's okay. All right, thank you. People power. All right, people power, our power. Yeah. Yeah. Relax. All right, good Let's time. wait for the final result. All right. Okay. All right, brother. All right, that is Arua, and you've heard it from the gentleman himself. I will not mention names and where they are. I'll just mention the district. Yeah, the problem with the Arua now, they have instructions after voting. You have to go away. Yeah, instructions from the police and the security units. After voting, you go away. That is what is happening in Arua. Yeah, for those. But of course, just like I always tell you, Arua is a very big district, and this information comes from at least 4 polling stations. So I would love if someone could give me a number here for a comrade in Arua. I as well make another call to see how the situation goes, how the situation is in another region within the same district. I'll be glad. So that is it from Arua. Someone is giving me from is it Kamuli? Yeah, let me get it. Kamuli, that is Eastern. And let me first reach out to Mbale and see what is happening in Mbare. Yeah, what I realized in Arua, voting started a bit early, just like you've heard. Voting started a bit early. Voting started a bit early. Let me see. Let me see. That's why if you want to send me contacts of your friends in different regions and you don't want them to how should I say it, to be, I don't know, send them on my WhatsApp. You know my WhatsApp. Check on me on my WhatsApp, and you send me those contacts, or even a direct message. Send me a direct message on my number, and I'll get the numbers. I've received development on my direct line. So keep calling your friends, keep calling your mother, your father, your brother, your uncle, your auntie. Tell them, please, today is the day. Let them go out and vote, and then after voting they have to keep around to protect the vote. That is very important. If you don't do that, never complain about anything. Yeah, because if you've not managed to vote, at least rally people to go out there and vote. Come on, you understand? So basically that is it. Basically that is it.
Oh, come on. Let me see. Let me first check out Mbale. Mbale. Enamba yange esimu baji blockings mu 7 mu TTZ. Tia abazzukulu bamuzoganya. TTZ nnyo. I can't receive airtime. And once this one gets finished, I'm going to go off for a while and I see what to do. But I'll recorrect. Don't worry. I always tell you we have a solution for each and every problem. Let me see this contact from Mbale. Perfect. It has gone through. This is Mbale. Yeah, someone is not picking, but he has gone through. Someone is not picking, but he has gone through. It has gone through, but someone is not picking.
Yes, that is the president of the National Unity Platform, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, as he was casting his vote. There he is with his wife, Babi Itungo Kyagulanyi. Wow. Wow, wow, wow. What a lovely scene. Wow. Yeah. And I'm still trying to connect. I'm still trying to make connections. We have so far streamed for more than 5 hours. Let me first restart this. Let me restart this right now. Yeah, let me restart this right now. Let me restart this right now. Let me see. All right, before before I restart and start another live broadcast, because this has become too long, I want to give you this update. A ballot box has been stolen in Rushenyi. In Rushenyi, a ballot box has been stolen. That is in Rushenyi Ntungamo district. A ballot box has been stolen in Rushenyi Ntungamo district. And the Electoral Commission has confirmed that. That's not fake news, it is real news. The Electoral Commission has confirmed that news. The president of the National Platform, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, of course, he has already managed to vote. He has already casted his vote. For those who would love to get the photos and all that kind of thing, just to go to our Facebook page, and yeah, you're going to get each and every detail of what happened, what transpired, all that kind of thing. Let me see some other news here. Let me gather this. Okay. Hello, Sauda. Why? Yes, Sauda. Tuchaliko live, tuchaliko. Inaka pia? Yeah, chembadde njagala ekirala okwongera okutereezaamu nti omuzeeyi ono yajjako intaneti yonna n'abaako aguuma gano ge yaleeta ng'olina okuteekamu agaguuma gakolera ku intaneti kati gasobola kukola. Abantu bayitirivu bagenda kati beerongera bamaze olimeno mu byalo, police station zonna zijjudde, bali awo bagamba ebimba bali mu kwefulukuta ye batwale obudde. Ye tactic gye bakozesezza kati kututuku tactic gye bakozesa kubanga ebyo ebyuma bye bitegedde bya black leka tebikola. Kuli intaneti kubanga yagijjako.
tusumbuwe ewamu foso bodda babawa ne bagenda kakamije stobeeramu ewali ekiguli eky'amaanyi kati eno mu byalo buli maka ga chairman polling kyekatoka kutemaako buli maka ga chairman w'NRM eyo polling station naye era nawo tugenda kuwangulirawo namba wansi Bobiwine ali wakati namba 5 era omuntu omulaba atikiitanya akakonge n'omulaba nga atereza wakati era nawa Museveni omulaba nga ayambusa okulwepapula luwanvu ayambusa atiikinge wansi kuba yasemba yeri afumayo asobole okutiikingawo ekikofiira ekyo kyonna tekiyamba kyenjagala bagamba abantu abalukize Bobiwine banne akalu kagenda tulemera ku district naye bakatuwadde tukola kisoboka kyemuba mumanya tetutudde tukola kisoboka so ekiriwo kati eno ekyagala otandika oleeta okubuzaabuza byuma taba nakulondako wewunye ba MP bali mu kulonda bagamba pulezidenti ekyuma kikolera ku intaneti yagijjako kugamba tuli awo naye nga tugambuza okututwala ogenda mu maaso mwebale ate neera ne ze complete ezimu mu bitundu ebirala era bengezezaako connectinga nabo nti complete yemu era ne mu bitundu ebisigadde ebyuma bicyankalanye ebimu ku byo ebitundu ebimu kyenjagala debi bonna abawuliriza abaliko abantu kyetulina okukola right now kulaba nti district tuteekayo amaanyi mangi nnyo baleke komaawo ku district buli kakina waliwo akaliwe katuukira abaana balina okuteekayo amaanyi gwe wenna mpulira buno obudde kubira senga wakina maama wakina muganda amaanyi tugeetaaga ku district okulonda abantu batulonze bakatuwaddeko tukalina wonna wano walamu kati amaanyi ze ne wange ndabanga ekinusu nkiwulira kubanga ebbugumu nditaddemu nga nange baagala okunzoganya nange neŋŋaana so waggulu nange wengenda oteeka amaanyi so buli yenna alina gye bamukwasizza mwongere okubateeka mu maanyi abantu gye bali bajja kutubeeramu district we tulina okukuumira akalulu okimanyi politics omumaanyi kati njogera naawe njogerako bimanyi station akalu kali waggulu awo ku district okuba tekanasanga byamukama awo wetulina okumanyira ekituufu kubanga we bakyusize ennamba awo ekikonde n'amasafu abatabitegeera ku district we bagattira obululu obuvudde mu polling stations ez'enjawulo of course kubanga district bwe balangirira ba area MP ne woman MP obululu bwe babeera bafunye era bwe bagattira akalu ka president nti mu district eno mu constituency eno yafunye akalulu bwe kati oba mu municipality yafunye obululu bwe buti ne bagenda nga bagatta region yonna ne bagamba nti mu region ya Eastern tufunye obululu emitwalo bwegiti so amaanyi tulina gagata ku district tuleke kwesiga babaka ba parliament buno obudde ffe tetumanyi nawe bali n'abali kalulu kaabwe kubanga babalonda olunaku lwe lumu kyekiri kyenzenga njogera ebbanga lyonna nti omubaka wa parliament talina kyatugamba era nsobodde balaja nekiro kyonna twagala appointment letters oze ku ki olina kugaba appointment letters zo nga gwe area MP za president twatesetese ttiimu y'abaana egenda okukoleta egenda okuuma so tulina okubeera abeegendereza abaana ababaka ba palamenti tebabasinga bwongo mwabalina ku masimu g'abaana abamu nga tetubatemanyi mubakubire tebabasinga bwongo nti ate mpa foomu nno akalulu kagwera ku district era obwedda mbaga bakubire abantu bakubire baganda baabwe bamaama bonna bagende balonde ekyo tusinga okwagala ffe tetulina intaneti otuuka ne wamu neggwerako ddala eno mu byalo gye tuli oddako kukola nsi n'ogifuna bw'oyingira eyo n'ovuga mu mayiro z'otamanyi muwendo n'ebula nga n'ekino kiba kikutuuseeko terabika so kyensinga okwagala okukuutiza abantu district abantu ekiguli tukiteeke ku madistrict ekyo kiri ku polling station waliwo ekiguli kyebagambye kiri e Kampala kati kyo singa kikendeera bagende e Lugogo awe tulina okubeera awo abali ewakiso bagende ku district singa tuteeka amaanyi ku district jebbi nkubuulira amazima talina waatuyita mpale za butaasa tuze nkubuulidde olaba ndi eno mu kyalo nkugambye omuntu awadde Bobiwine omulaba n'omuntu Museveni yasembayo wansi
Bobiwine ali wakati era omuntu omulaba nga peni yeegeza ate abantu bazanyisiza bali ku kinkumu peni bazitidde oba bakankana kinkumu kyekikola eno kinkumu negwamanyi kyamanyi owandika ganye wanyinza okukola ensobi kinkumu kubanga etteeka eryasoose oli wakola ensobi tebamuwa kakonge kalala ate nga amateeka ga electoral commission omuntu oba okoze ensobi n'okizuula nti ensobi ogikoze mu kutiikinga bakuwa kakonge akalala kali ne bakayuza ekyo kyaganye kakati abantu bali ku kinkumu akankana nga bamuwa kinkumu so tulina obuwazi obuli ku disitulikiti Zawuda waliwo nkubyeko Arua babatiisatiisa bamala okulonda babagamba muveewo eyo kiri kitya kati tebanabatiisatiisa kati nze njagala kugamba ekintu kimu mwami Jebbi nakugambye mu ntandikwa nti okutiisibwatiisibwa mu bantu weekuli kubanga tuli bantu abantu bate ne wano babikola nagambye dda nti nze negomye n'aladisinga wakati nga nepaakinga paka wentuuse navuga nayingira ofiisi ye nendyoka nsimbula nenvaawo ate gwe nkumanyi nkujjukireko yima distance ewerera ddala wayimira polling station nga nange nyimirira naye nga alina abakuumi nga 10 naye nga ate siratidde so abantu balina kwejjamu kiri nti ekyo kyotuyaniridde ebbanga tewali mukone bintu bino ebiri okufa era katonda yabaali abategese nti gwe oliko olwanirira nsiyo basibanga bwe kirina okuba ate fenna tujja kufa kubanga kati wanjogera ano nze sironze naye ate ndi mutaasa obululu emitwalo n'emitwalo obuyinza okufa kuba nze nnondera wakiso naye sikoze eki tolonze kuba oli side eyo teekateeka yes so okutya abantu bwe babatiisatiisa baleke kutya abantu amaanyi bagateeke ku district kyogamba gwe abantu kati mwaluwa abantu ababagira Bobiwine omanya aluwa obungi obwali tulina abo bonna singa beesitula abo abalugwala ne polling station kugundi ku district mukwano aluwa etegeza kinene nnyo mu nsonga zino eza people power so tusobola okikola nga tekyamaanyi just mwina bagumya tebalina kutya ate balina kutya balina kuba bakakkamu olaba nange nina obusungu neefuza olunaku lwa buli omu yayewuunya n'okwewuunya ensonga tuzikwata mpola bw'osanga omusirikale ng'olaba akuusanya omuntu muzze ebbali omugambe kino kyokola kikyamu kuba ffe abasirikale yunifoomu zonna mpya zikyaliko n'ekyokoza abana abatunzi n'amanya mpya oba babalonzeewa mpya so omuzze ebbali n'omugamba nti bino byolimu bino kyokola kikyamu bino betulimu bya bukakkamu si kibuli ekibuli tukyetaaga wali ku district buno obudde tetuli mu kibuli bamukakkamu tubeere bakkakkamu tetwetaaga na kuyomba waliwo ekigenda okujjira awo mwana nsokkanula amaaso bakito bwe kiri naye ng'amawulire amalungi agava sayidi z'eno Bukomansimbi Lwengo wa sayidi eyo abantu bajjumbidde okulonda Sauda abantu bavuddeyo mu bungi ate ekirungi tebavaawo kugamba ebigambo bino ekiri eno ewaffe Butebo Palisa Budaka Kibuku abantu balonda kugambye nagambye abantu bano mu byalo basooka kulima polling station kyakoze obunyalavu zino okuvaako polling station zijjudde akazi nti toliwo nnyo kubategeka lwakuba nti mulimu abatagamba nti ate ffe tetumanyi kuwandiika tetumanyi kutiikinga so abo nabo weebali naye ng'abantu bajjumbidde ekiyitibwa okulonda omuntu kati ffe abantu abasinga batumanyi era abantu abalina bamu abalina intaneti bagamba bino Sauda wuuyo ovaamu buvi bonna ne bacamuka kakati otuuka wamu noga akantuule sijja kufuluma kubanga ovaamu noleeta n'akacyanka lwaloozi oba kyekigenda mu maaso naye ng'abantu bajjumbidde okulonda kyenyinza okugamba bajjumbidde okulonda simanyi na kyenyiza kunnyonnyola abantu bajjumbidde okulonda era nga yenaganye nti bali mu kubuzaabuza nti obukonge bwaweddewo bwe bali babulinze kubanga bagamba bujja polling station nga 6 tebakyalonda bayimiriza dda batugamba ebokisi zajjudde neera mukama nze kyensinga omumanyerezo mulimu bululu bwa Kyagulanyi so kati tulinda bukonge abamu tebakyalonda bayimiriza kubanga waba MP weebuli kuba president tewali manyi nabo bagezi bazoleetayo obukonge 10 MP nga bungi obamanyi nti amaanyi mangi bateekawo nnyo embeera naye era tetukidde amaanyi Jebbi abantu bagambe district yemala byonna
ku district agency bakume fomu gwalina muganda wo nga ye polling agent ng'ali ku polling station nga yafunye appointment letter ya president agitwale nga kintu kikulu agitwale nti eyo ye ticket emuyingiza mu ngule oyo omwana yalina obuwanguzi waffe yeye katutwala kubanga nange siri agent nange siri gundi siri agent oba kitegeera ndi supervisor so nange muwe ekitiibwa ekisembayo kubanga yalina okutuwa DR form. Abantu bo batekinga olabyeko abamu nga balina ku zi cameras ku bakusimu zaabwe nga bazikozesa okurecordinga cameras era ogikwata mu magezi ogikwata mu magezi ffe tulina recordings nyingi nnyo tulina wazissa simu zigigenda okujula naye tulina wazissa ebifaananyi tubifunye mu magezi naye nga etteeka tebakkiriza naye mu magezi tubirina. Yes, awo kirungi bangambye Rushenyi Ntungamo ballot box bagibbye ey'obululu namba nkyayagala kuconnectinga yo ndabe nembaale mpulira nti waliyo be bakubye amasasi mbadde njagala connectinga nayo mfune updates eziriyo tulabe ekigenda maaso naye side yo mawulire si mabi mawulire malungi turn up kyekyo mawulire si mabi lwakuba nti mu constituency gye bayita Butebo wabaddewo nti agent abawerera ddala 22 bonna babagjeeko appointment letters oba be bayita iso oba diso motoka yabadde yabaje era ne babatikka so ne wenjogerera tumaze okulitracinga back. Mwebale bambi njagala kugamba kimu bwe bazoganya bwe tuzoganya bwe bazoganya bwe tukola ki bwe tuzoganya so mutusabire tugezaako kukola kintu kisinga tukola kintu kirungi. Nze nange line yange gye mbadde nkozesa okuba ate tebagikutteemu era kati ndi basajja baatya nnyo bano. Sauda tunaddamu kamala okukwasaganya wano ngenda kuddamu kukubireko update endala yonna eriwo. Okay. Kamala okukwasaganya ate Mbale. Let me see what is happening in Mbale right now. Yeah, Mbale, I've heard that our comrades have been shot and yeah, perfect. Let me build this connection and I get to see what is happening in Mbale. Sauda ali wala nnyo no mu byalo eyo waggulu eyo. So hello. I don't know. I heard that some people were shot dead. Is it true, or you haven't heard of that incident, or any other update that you might have? I haven't yet heard of that, but I just heard of in Sri Lanka people were fighting and people have cut themselves. Oh, in Sri Lanka. Yes. There has been a fight. Let me record that down. Yes. There has been a fight. People were arguing. Yes. Did the fight involve police, or you just heard of the fight? Or you no, have... they were two. They were two men. I think one was supporting another party and another one another party. And they fought and cut each other. They didn't die? Oh. No, okay. They haven't. Okay. And where you are, what is the current situation? Everything is calm. There is no much intimidation from the police, the army, and all that kind of thing? No. What about when it comes to voting materials? Did they arrive in time and we... Yes, they arrived in time because people went and voted.
And what about those who finish to vote? Do they go away or they do remain at the polling station to hear the results? People are moving away. People are moving away because it has even started to rain. Oh, it has started raining and they're moving away. Yeah. Drizzle, not really rain though. Drizzling. Then at your polling station, that's where you voted from. That's where this is happening, eh? Yes. Okay, this is in Mbale, right? In Silonko, Mbale. Oh, Silonko. All right, in Silonko. Oh, okay. Any other update that you'd love to give us apart from what you've just given us? No, maybe with time, but for now everything is still. Okay. Oh, is there any police intimidation or maybe deployment of the army and all that kind of thing? No, not now. I haven't seen any. You haven't seen, but at the polling station they are security, right? Yeah. Okay. What about the machines that are used to vote? The polling materials, the ballot papers, they haven't got finished, people are still voting, right? No, because I left early, so I don't know. Oh, you left early. Oh. Okay, no problem. I'll get back to you later on to get any other kind of updates with the time. All right. Okay, thank you very much. You're welcome. Okay, that is in Silonko. Our sister, what she did for her, she did not stay at the polling station, so I would need to get another contact from there as well. So that's the picture in Silonko. The voting is still going on very well, and as well as it has started to rain as it is drizzling, and yeah, people are still voting. Only that she did not stay at the polling station. After voting, she went back home. I would love to get more contacts from Mbale and the Luwelo, Masaka, and the other central regions. We left those. You know, we have been live for now half a day. This is 3 p.m. half 3. So I've given enough updates of Masaka and the Kampala, Mukwana, and all that kind of thing. Now we are going to Gulu, Arua, Bushenyi, those other regions. That's where I want to focus most, and I get to know what is happening in those ends. Just like you've had our sister Sauda, she has encouraged us to flock the district headquarters. That's where these people always play their comedy from. That's where they change results. So kindly and kindly, kindly and kindly, kindly and kindly, after voting, after counting the votes at the polling stations, you are not going back home. You are supposed to go at the district headquarters. At the district headquarters, you have to be there when they are declaring the woman MP, the MP, the presidential results, and all that kind of thing. You have to be there and get each and every kind of results that are going to be calculated, summed up at the polling station. At the district headquarters. Kindly inform your friends, inform your papas, inform your mamas, inform your relatives. The day is today. Once you don't do that, then it's not good for you to come out and complain. Yeah, you're not supposed to complain. You're not supposed to complain. All right, let me see. Let me see. Yeah, actually we are streaming this on our YouTube channel, that is the New Generation TV. Our brother Ugandan Pia is also streaming the same thing again. Thank you, brother. Continue doing that great work. And we are also on Facebook as well. So those watching from Ugandan Pia, big up to you guys. Those watching from New Generation TV, big up to you guys. Those watching from Facebook, big up to you guys.
what I'm going to do, since it is becoming Bobiwine, someone is giving me contact from Bobiwine. Let me first note it down here, and I go Kasese. Let me first connect it to Kasese and Amria. I think let me first go to Amria. Kasese or Amria? Okay, let me first see Kasese. Yeah, Kasese. Let me see Kasese. Council ya Bobiwine Town Council. Bobiwine Town Council. Oh, Yanda secretary ku ticket ya noko. Nakavane mufield wenjogerera. Abantu balonze bulungi tewabadde kafujo konna. Era twataddeyo ba agent. Babiri polling station. Era sawa zino tukuumye okulanga kabiri sawa 10 okulonda kwatandise bukyali. Okulonda kwatandise bukyali era nakava mu field kati. Abantu bamaliriza abasinga na line. Bamaliriza obamala okulonda basigaddewo abamu oba bonna bavuddewo. Bakyaliwo. Balinze kulanga kabiri. Papa wange. Tewabaddewo. So muganda wange tewabaddewo intimidation yonna nti oba police ebazoganya nti oba majega bazoganya oba intimidation wayitawo motoka oba wayitawo police biki kati eno ngwe Bobiwine ye mzee abadde amanya nayo 99%. That's why tewabadde security nga nzibunzi tebaddeeyo nayo bayirawe just wabaddeyo bana basirikale abakuuma eddembe polling station. Kati ye Museveni amanyi nti 99 kumbe bamusiba kiwani badde basirise nga omanya abeno tebagala kiraga. Ate Bobiwine eyina ebizibu bingi. Amatabaluli gaaliyo omusajja talina na kimu kyakola. Abantu bategeera ekyokukola. Anti kyobola bangu bulande jazinoa basirise buzirisi agenda kuwulira. Era nobale kunkubira ngenda kufuna enamba yo nja kuba nkuwa updates. Town Council yange. Na polling station 18. Polling stations 18. Alali. Nenga voter turn up comparing to the previous election area this time around. Actually, no, this time around abantu balonze nnyo. Mostly ngaba youth wade tebalonda. Bide myaka egiwedde bali tebalonda. Naye kati wekituuse ku Bobi balina okulonda. Bavuddeyo ne balonda mu bungi. Naye nga bide myaka egisinga abamu nga bamanyi bageto youth. Babeera ngawo nga bamanyi ebyokulonda tebibakwatako. Naye twakoze omulimu gw'amaanyi obasomesa. Era baze kulonda. Kirungi kusanga muntu bali babifuna. Ate materials ebyuma machines ze bakozesa okulonda tezikyankalanyemu kyoba biki waliwo emu yakyankalanye naye kyanyambye ebadde yakyankalanye nga wengeredde polling station. And then netustopping abantu okulonda ne bagizzayo eri ku electoral commission ne bagizzayo ennungi era okulonda nekugenda mu maaso. Kale webale nnyo amawulire ago twongere okubalabisa nga tuba recordinga any kind of injustice sinzo kwera mpozi n'ekirala ndowooza abantu bakubirize nnyo bagende ku district yaabwe bakagattire kawungeeza awo.
awo kale muganda wange naye nga bo abantu balonze bulungi babadde kavuyo konna. Okay, kale kati nja kuddamu nkuddira eddaka awo. Oyinza okukubirako ab'omu nsozi. Osobola okunsindikirako ku nnamba yo olina gy'osobola okunsomera? Kubanga waliwo abagundi bano omanyi ogundi bugi olina concerts ebbiri Bulamba ne Bugendera. Kati ate Bugendera eyo opposition throughout eyo mu nsozi abakonjo. Abakonjo abo bo tebaje nalonda Museveni oba okotya. Basala mitima gyakaluba. Omusinga bamukwata mukirere. Nzijukira bulungi. Kati banyivu nnyo. Naye kyamaanyi waliyo ttiimu. Ttiimu ebyo naye tezannya tetwasindise. Alali. Osobola okumpayo ennamba yonna ene phone contact gumuntu yenna gwe nsobola okukontakti. Waliwo Bwambale. Bwambale omanyi? Bwambale wedda mukubirako essimu nga teriiko munnange. Anti mu nsozi essimu network tebaayo. Naye ng'obwedda mukubirako okuva ku makya essimu ye tennaba kubeera. Kanti ogamba Western Prince? Western Prince. Network oluki tebaako. Anyway, ngezeeko ku oyo ono. Wali bamuyita Dr. Mukulu. Yali awo kumpi nga wakatandika ensozi. Ye tali Uganda bannange mwenna
Yeah, that's what happened when the president of the National Unity Platform, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, was casting his vote just a few minutes ago. Actually, maybe like a few, like 2-3 hours ago. Yeah, he managed to cast his vote. He came together with his beautiful wife, Babi Tungo Kyagulanyi, the First Lady. Yes, there they are. Wow, look at that. He opens the car door for his wife, Babi Tungo Kyagulanyi. Cameras trailing him all over. Look at that. So nice. Wow. Wow. That is the president of the National Unity Platform, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, the strategist of the People Power Movement. Hey. Yeah. Wow. Wow. Bino nze binyumira byenjagala. Naye mwana sokola bensasagge. Yes, all I can say to you, actually a few hours left to end these elections and the counting is going to start, because it is just 16 minutes. It's actually 1 hour. It is 1 hour and 16 minutes left. So guys, 1 hour or 2 hours? I don't remember very well. But just within less than 3 hours from now, the election is going to be stopped. Within less than 3 hours from now, the election is going to be ended and counting is going to stop. But don't forget that one of the tactics these guys have used is to, you know, provide little materials, as in ballot papers and all that kind of thing. You've had in Palisa, in let me see, I've been noting down these districts. Yeah, in Palisa, in Chibuku, in Budaka, in Butebo, very many people there are still stranded. Ballot papers got finished, and then when I heard that kind of comment, I was like, wait a minute, this is the Electoral Commission that has a list of all polling stations in Uganda and the total number of voters at that polling station. Now, how are you going to explain to me that within just 2 or 3 hours the ballot papers have been, you know, have been finished and people are still in huge numbers waiting to vote? How can the Electoral Commission explain this? You know, there are very many people waiting to vote, and then you tell me that the election materials specifically for the president, and this is happening in areas where Bobiwine has most of the support. So that is another tactic these guys want to use. But as we always encourage ourselves, guys, this is just the beginning. This is just the beginning. For those that have managed to call your friends, your relatives, your spouses and all that kind of thing, guys, continue doing so. But again, thank you. That is the part you are playing, and continue playing it until when each and every vote has been counted. And how are we going to ensure that? We are going to ensure that by staying after voting to observe each and everything, and then afterwards we all go to the district headquarters. Yes, this is serious. This is not a joking subject, guys. This is not a joking matter. We are securing our future. We are redirecting our country back to the right path. And this is not one man's kind of responsibility. This is for all of us, if you care anyway, because there are some people who don't care, you know, whether Museveni rigs elections, whether we don't have medicine in hospitals, whether we don't have, you know, good schools and all that kind of thing. But if you do care for your future, for the future of your kids, for the future of your grandkids, come on, this is just one day.
We gotta finish this assignment, and yes, we celebrate. So kindly do that. Whatever you do, triple those efforts, maximize on them, and later on, after the day, you are going to just see smiles. Let me see. Let me try to organize for you a video when Kyagulanyi is arriving and when Kyagulanyi is voting. Yeah, when Kyagulanyi is arriving at the polling station, and then when Kyagulanyi is voting and when he's leaving. Let me compile it and I give it to you now. But in the meantime, as I'm compiling it, I'm going to first go off right now and then reconnect after. Just in a few minutes. Yeah, just in a few minutes. Just in a few minutes. And then when I come back, I'm going to connect to Matete, to Amulia, to Kamuli, and where else? Yeah, I've received more contacts. Yeah, I'm going to keep calling those guys. My contacting number, the one I was using to receive some airtime, these guys plucked it off. They blocked it. So once it gets finished, you'll just see me off, and don't ask why is JB not on. But of course, I'm getting another number. I've got another number of which I've not yet started using, but I'm going to start using it as well. So don't worry, there is a solution to each and every problem. So allow me first to go off now. I work on this video as well as make other contacts outside the central region in Mbarara, especially in Mbarara. I want to connect a link between Mbarara, Bushenyi, Ntungamo, those regions. Seemingly maybe the network is poor, and maybe the persons I was contacting, they were kindly busy coordinating our activities, because some of these people are agents, some of these people are aspiring, or they are NUP candidates in different positions. So I'm going to keep trying them to get so that they can paint us a picture what is taking place in Mbarara, what is taking place in Ntungamo and the Rushenyi, those other regions. And for those who have contacts of comrades in that side, kindly share with me directly. Just DM me, and I'll get the contact and call right away. Nayenga Feneka Ongezi tuli ku district headquarters. An update from our comrade Ashraf Kasirie. Yeah, he has managed to vote for the president. Yeah, he came in an ambulance. Ashraf Kasirie of Ghetto TV, our comrade who was shot directly in the head. Remember that incident that took place in Masaka recently when the president was heading to Rengo district. Yeah, our brother was shot in the head, and the bullet shattered part of his skull. Yeah, he has been in intensive care for some time, but he keeps on recovering day by day. He managed to vote for our president, Kyagulanyi Ssentamu Robert. Yeah, his wife managed to help him out. That is some good news, because a few weeks ago he couldn't talk, he couldn't move, he couldn't do anything. But hearing those good news that he has managed to, be escorted, in the ambulance to vote, it's good news. Yes, it's good news. It's good news. And I'm very sure and I'm convinced our brother is going to be
very okay. Let us keep praying for him. Let us keep praying for the brother Kasiri Ashraf Kalangala. I'm going to connect it to all. Just like I told you, today we are together the entire day with these kind of updates, because there is no way we can do it the usual way we always do it, with the video and all that kind of thing. That's why I am making direct calls. Nayenga, I'm coming back. Let me first turn off this.